Маёк. Мне такое не нравится. Да, это бабка в эфире. Сейчас начнем. Ссылочки еще покидаем. Да, вот я тоже в шоке. Я в эфире. Жесть, да? Вот, все надо. Пис. Тоже не как дела. Ася, что такое? Ты хочешь, что пешком открыла зайку мою, да? Нельзя. Нельзя. Да, давай, иди урони камеру. Да. Что ты там трешься? Девочка мне на стол. Идем, кис. Или на подоконник иди прыгни. Иди. Я так теряю. Здравствуйте. Здравствуйте, мистер Кекс. Давайте, наверх. Идете? Кис. Киски. Давай. У тебя получится. Давай. Давай, давай, давай. Ну что ты не решаешься? Давай. Вот у меня, ой, кабан упал. Кот упал. Кошмар. Пролетел мимо. Ай! Меня током ударил. Кис. Умничка, молодец. Кто такой у меня? Умничка. Вот геймер, здравствуйте. Ой, и самурай тут. Так, я надеюсь, микрофон включен, а то кот проскочил по клавиатуре. Да, киска? Ты толстая попа. Вчера шиншиллы побили рекорд. Они за стрим 2 раза сбежали. 2 раза выломали дно и сбежали. А еще говорят, шиншиллы тупые. Как у вас дела? Я сегодня относительно для меня рано проснулась. Я где-то 11:30 проснулась, позвонила маме и говорю: мам, так холодно, я к тебе не поеду. Такая, ну я понимаю. Решила поспать подольше. Нифига уснуть не получилось, пришлось вот запускать стрим. Чё время-то тратить-то? Шиншиллы в очередной раз пробили дно, вот реально. Если бы не мистер Кэт, я бы не знала, что они сбежали, он их поймал. Так проснулся. Молодец, самурай. А я не смогла уснуть. Мы разные. Это, знаете, мем. Ну как можно начинать стрим, когда кисик тут сидит? Ну, надо потискать, почесать. Ой, погнали. Так, что мы почту прочитали? Да хрена тут спама всякого. Так, мне надо шмотки. А где, я не помню, где у нас комната? Нет, не тут. Больничное крыло.
Пятнашки любишь? А кто их любит? Мазохисты? Где этот... По-моему, вот это трансфигурация, по-моему, так называется или нет? Не. Давайте попробуем. What are you up to now? Не, ни черта подобного. А где, как понять, куда мне надо? А, выручай комната называется. Ну, трансфигурация. Бля, где этот кабинет? Вот он. Нашли. Сейчас как мы тут все разблокируем. Без ролла, блин. Ой. Я недавно ел ролл. Было вкусно, я люблю ролл. 34, 38. Тут еще какая-то манипуляция. Такс. Защита от волков. Ну все. Сейчас мы этим волкам наставляем люлей. Извини, там все в одну рожу поместилось. Там самое такое смешное, что когда я их ела, я, блядь, все наебнула. Лимонад, соевый соус, все просто разлила. Весь диван был в этом говне, просто все перемешалось. Я в говне, все в говне. Вот так, как свинота поела, называется. Я не удивлена. И погнали, Миш. Это можно теперь продавать. Дай мне телепортнуться. Заради. Мы в дерьме, вот да, реально так и было. I've always said that travel broadens the mind. У нас, по-моему, где-то здесь. Это что было? Где-то наверху. А, нет, не здесь. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit unsteady when we last met. Ну, блин, для фанатов Гарри Поттера оно точно понравится.
Для любителей игр, такие как Ведьмак и так далее, она понравится, а для любителей, которые проходить чисто сюжет, она покажется скучной, потому что тут сюжет очень растянутый, он пока не динамичный, я уверена, под конец там динамика нарастет, но я 10 часов в игре, и динамики губкин пусть. Watch what happens when that light changes from day to night. Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes. Проход до глаза ведьмы. Она, походу, выбрала вилкой в глаз. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Так, я поменяла микрофон, фильтр. Посмотрим, что изменится. Хотя я так тихо говорю. Не очень хорошая школа. The faculty tower? Да-да-да, реально. I'm not sure I should be going in there. Oh, you needn't worry. You'll be perfectly fine if you simply mind you're not seen. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. Ну все, не просрала, я молодец. Обычно я просираю все. Ну все, теперь у меня все открыто. Это что такое используете, чтобы
перемещать искры и вращать диск до тех пор, пока не активируются обе соответствующие шестеренки, которые открывают замок. Чё, блядь? Это ебать как сложно. Я ничего не понял, как у меня получилось. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. Каждый раз, когда кот слазит за стола, он прыгает на комп, я все время боюсь, что он нажмет на кнопку выкол. Иди. Иди. Это, короче, We Love Games, или как он там его, я не помню, такой стример популярный очень, я его не смотрю. И у него, он проходил вчерашний момент, где вот надо было 2 платформы. Блин, я себя так почувствовала, то что, блин, как круто, что я не так сильно туплю. Ой, меня увидели. We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Asphodel. Так сразу себя почувствую, такой, ебать, я умный. Я быстрее гораздо прошла этот момент. Так, что тут надо делать, а то я так пошла. Мартини, здравствуйте. Как у вас температура? Выше 36,7. Не поднялась? Ой, бляха. Я случайно. Где эта страница, сука? Не девушка, поэтому всегда может пройти. Нормально. Куда бы их заманить? How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of coddled cape flappers that can scarcely tell the difference between Aconite and Что Asphodel. это, спали еще как? Yes, well, it's still early. Perhaps they'll improve. You see Здрасте, а that вышел every он year, такая Matilda. ранняя птаха. Какое заманить куда-то?
Ну, сибатю. Пшел он отсюда. Вот тут же. Пес смердячий. Блин. Мне нужно вот это. Давай вместо вот этого. Ой, сука. Давай сюда. Блин. Спалил какой-то придурок. Ну чё, ща мы как переиграем тут всех. Так, мне надо будет сейчас котика проверить, что он там начудил. Подождите. Второй уровень. Так, я сейчас приду, вот у меня там кот начудил немножко, сейчас я приду быстро. Так, я снова с вами, снова здесь. Кто там, мистер Кетс немножко начудил. Ой, они съебали куда-то. Хуя. Бля. Что это? Revelio. Пацанёнок, съебал. Давайте ему шею свернем просто. Я добрая. Ля придурок. This must be the prefect's bathroom.
mucking about, stirring up trouble. But perhaps Ranrock and his lot wouldn't be so combative if the Ministry would allow them to have one. One of those goblins comes near me, I'll hand him his hat. Or helm, I suppose. Anyway, I'm not afraid of a goblin rebellion. My marks in Professor Hector's class, as you've heard. I don't think that's what that class is for. She's right. Why don't you leave goblins alone, troll? How dare you speak to a prefect that way? I'm a prefect too, twit. That's it. 50 health points. You know you can't do that. Revelio. Отдай листик. Revelio. Я слышу шлепан. Revelio. Бай там. Туса, Джуса. Чисто. Ой, блин. Revelio. Бай, там туса Джуса происходит. Такая туса. Меня на пати не позвали. Бай, просто. Что происходит? Это какой-то вид новый танцев. Ух ты, блин. Ку-ку. How nice to see you, my young friend. Students in the hospital wing on account of my venomous tentaculum. Revelio. Not at the moment, no. Да, конечно, шикарно завязала. Ну ладно. On my way, though. Ой, блин. Suppose I should begin my rounds now. I suppose Маленько, Professor да. Blackman is right, but students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Плачут они тут без тебя. Блять, все заново. Ой. В смысле? А, ну так. А, ты все уже одну взяла. Что, секту ты тут организуешь? Ну, удачи. Помнишь, как с камшотом что было? Бан обеспечен. Ну, хорошо. Иди бань.
Блин, сука, не блядь. Абрам Дерсо, да-да-да. Revelio. They're terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Huh. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff. And Ravenclaw would not be I'm partial to Hufflepuff. Revelio. What was that? What was what? Accio. Блядь. Anyway, Нет. high hopes for Hufflepuff. Стой. I was finally going to learn the Quidditch rules. Палят. It's a majestic. Палят. Encompasses the whole of a human. Я хотела притащить к себе, а не ударить. Well, Чёртова страница. teamwork and flying about and the golden switch. Да, блядь. I suppose I Как should много pay просто. closer attention in the next match, if there ever is one. Чёртов лист. Ой, сука, I'm спалил. afraid I must root you out. Revelio. Accio. Revelio. Off on another adventure, are we? Чё, блядь? Понял. Немного конфет пожарили, нормально. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar, and I have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. How many statues are there to find? I don't know precisely, but I've spotted dozens. Seems they're everywhere I look. You have your work cut out for you, if you were to ever unravel their meaning.
You mentioned offering something in exchange for my assistance. I did. Once you've brought me enough moons, I'll show you even more powerful forms of Alahamora. Not every lock is as easy to pick as the faculty towers. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Она как будто беременна так ходит. Что у меня застрял-то? Кисы спят. По изучению тварей. Сейчас будем изучать. Блин, тоже долго лежит. Кстати, я шел тут, почему у меня? Вот. Handy resource indeed, your field guide. Немного на другое занятие пришли. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Ой, Summoner's блядь, Court. самая The тупая. ever-changing game. Akio. Nothing to it. Akio! Опять передохнул. Вот, нормально. That was one for the ages. Получай писька. All in the wrist. Дрянь. Просто дрянь. I've seen worse. Try to beat that. Что, я вернулась? У вас все такие же планы, да? Ничего не поменялось? Блять, стой, 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 не падай, сука! Нет! Lucky shot.
Tie game. At least you didn't beat me. Ну, хоть ничья уже, ребята. Мы живем. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Another time, perhaps. Can't say I blame you. Perhaps come back when you're a bit more prepared to beat someone of my skill. Тимка, вы теперь знаете, что вас ждет. Спросите у Камшота, что его ждало. Вы можете на его шкуре прочувствовать все то же самое. Если ваши идеи все так же будут не изменены. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here. Просто он решил You её can practice on засосать. Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Такс. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Ну, какие красивые, вы посмотрите. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Тварь не готова к взаимодействию. Нормально.
The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Подожди. Все довольны. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Мы читеры. Смотрите, вот. Ой, там еще один. Малюсень. А, к нему можно прям заходить. Здрасте. Вы меня не заклюете? У меня есть хавка. Кстати, мы уже со всеми пообщались. Кто есть? Здорово. Все? Уж нет? У нас еще кто есть? Этот уже объеденный, перееденный. Ну, вроде все закончилось. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least that's what we decided. Звонит Сбербанк. I couldn't stand there and watch them Делай harm, ставки, poor thing. что карт. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. Да. Меня не интересует. Я бедный студент, мне нечем платить за кредитку. До свидания. Реально бедный студент, мне нечем даже доширак даже заплатить. Ребят, я не бедный студент, я не работаю нигде.
You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Ага, берешь одну Really? кредитку, потом берешь Well, другую, thank чтобы you. платить первую I и так think. далее, да? Бесконечно. As I said, we think Это, alike. короче, как у меня, Doesn't вот реально, я surprise. когда поняла, что горелым пахнет, ебать, как, что надо бежать с той работы, на которой я работала, чтобы ты понимал, начальница, когда разводилась, ну, они там с мужем, ну, все началось с проблемы, то, что она с мужем разводилась, у нее там вечный ПМС был, то она разведется, то она опять сойдется, то опять, то все. Она, короче, своего мужа попросила взять кредит, чтобы она погасила, типа, свои кредиты. И я такая, ебать, гениально. Кредит, чтобы погасить кредит. И так уже, наверное, раза 3 они делали. Еще больше сумму брали, чтобы погасить первый. Вот так. Я такая, блин, ебать, гениально. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Самое смешное, тебе прям впаривают. Возьми кредитку. А когда тебе действительно, ну, случится такое, что не дай бог, но будут деньги срочно нужны, там, операции, там, или еще что-то там, не знаю. Тебе фиг что дадут, скажешь, ты бедный студент, пошел нахуй, какие тебе, блядь, элементарно 50 тысяч, пошел ты нахуй, они скажут. А сейчас такой, мы вам даем кредитку, лимит 100 тысяч. Мне даже 150, по-моему, что-то там предлагали. Ой, я бедный студент, иди нахуй. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howen mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howen, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to Точно, нам something. надо пиздить I'm just браконьеров, not я sure поняла what. все это. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. Морда I think I'm довольно. going to look into it. Покричал, Find out what's типа, going убери on, лоток. what they're doing. Все, я убрала, он спокойно дышал, пошел спать. Вот зачем я ему нужна. Все, корми, убирай лоток. Все. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope.
Короче, надо идти. Учиться. Так, давайте, наверное, мы сейчас телепортнемся быстро в город. Деревню нашу. Деревню. Что это такое? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. Крутая шляпа продается. Пижама. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Так, теперь мы в Хогвартс. Not sure why she'd fuss so much. It was only one page in a book. Revelio. Может, типа рога? О, кис, ты пришла, чтобы я тебя погладила? Давай. Оу. Это ж хорошо, что нравится. Сейчас мало игр, которые прям графика нравится. Что это? Шайтан машина.
Овес. Не буду знать. Ну, задание, конечно. Зачем они сделали, чтобы мы не говорили? А у меня, кстати, имя тут. Давайте сделаем 4 штуки. Погнали там, где наши травушки-муравушки. Где они? Это здесь, наверное, будет. Теплица. I've always said that travel broadens the mind. Тут обнесли все, что можно и не можно. Что, в секретной комнате придется, что ли, сажать? Какие кактусы красивые. Мне мама, кстати, кактус подарила. Стоит все. Хочу попробовать как-нибудь его заставить цвести. Смотрим, что из этого выйдет. Revelio.
Ну, где-то тут у вас бадьян сажали. Professor, what made you want to teach herbology? How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation is a bit of a dream come true. After graduation, I was thrilled to be asked to step in for my old herbology professor. He'd had a slight accident, you see. Oh dear. A shame for him, but it worked out well for you. Well, he never cared, really cared for the plants, and they could sense it. Oh, you'd be surprised how perceptive a plant can be. At any rate, the trouble began one day when he cut into a wigan tree. Unfortunately for him, its leaves were hiding a bowtruckle. You may recall the marvellous creatures that resemble a twig. The little beast gouged the professor's eyes quite fiercely, but terrifying, I'd imagine. Likely for the professor, too. And that's when you took over as the herbology professor? Well, not quite. After 3 weeks at St. Mungo's, my predecessor regained a tiny bit of his eyesight. He insisted on returning to the greenhouse. Within a week, he claims by accident, kicked a Chinese chomping cabbage, so it was back to St. Mungo's for him. What a string of bad luck. Well, I felt awful for him, but I dare say I felt a bit more sympathy for the cabbage. Upon his discharge from the hospital, his indifference to plants had turned to utter disdain. He lost what little patience he had left with a particularly temperamental venomous tentacula and, well, his resulting leave of absence continues to this day. I had no idea. How awful. Last I heard, he'd gone to Romania. As rumour would have it, he developed a sudden interest in dragons. One can only hope he found more happiness working with them than he did with Flora. Lovely speaking with you. Have a wonderful day. Oh, and remember, be kind to your wigan trees. Извиняюсь. Hogsmeade, here I come. Welcome. Do let me know if I can be of any assistance at all. Да. Чё, блин? Ладно, ж богачи. Oh, wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. What can I do for you today? I hope to see you again.
Farewell for now. Пока не телепортнул шире, вообще да. Киска, здравствуйте. Не смысл это. На, получаю, въебал. Сейчас блеваню, смотрите. Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun. Essential in my opinion. An eager, positive and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do? Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Просто диалогов. Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. Не то, что читать, я просто... Быстрее по сюжету лучше, типа, динамичный какой-то сюжет, чем вот это слушать диалоги.
Вот к чему это? Я думаю, сейчас приду, меня заклинанию научат, а тут, оказывается, просто поболтать. И я не к тому преподавателю подошла. И ты такой... Не-не-не, озвучки не будет, максимум вот только вот субтитры, да, интерфейс, все, озвучки не будет делать. Да, сейчас в последнее время в играх нигде не будет озвучки, будет в основном только максимум субтитров. А так диалоги, да, я не читаю, потому что часто запинаюсь, еще что-то происходит. Ну, когда читаешь, я часто волнуюсь и могу не то сказать или еще что-то. То есть я решила, лучше я даже не буду пытаться читать. Все равно диалоги путевые. Такс. Где тут зелеварение тут, что ли? Aloha Mora. Всегда наугад эти замки открываю, вроде получается. Причем я так людей наставляю, что я все зашел. А я тут все уже обчистил. Ну ладно. Погнали. Это, конечно, в то же время прикольно, и в то же время бесит, то что вот зелье варить надо реально ждать. Цветы выращивать. Ну, цветы еще понятно. А зелье? Ну, почему нельзя? Вот так раз кинул, он сразу появилось. Зачем тут надо ждать 30 секунд, минуту или сколько там? Sir, why do I need to complete these tasks again? Professor Weasley has asked that we all contribute extra time to help you catch up to your peers. And before I teach you Depulso, I must know that you are prepared to handle it. Так, получается, мне в открытый мир будут добывать всякие эти ингредиенты. Навалять какому-нибудь дурачку. Так, что у нас тут? Может, тут что-то будет интересно. Можно в лес пойти. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Навали басы. Так, куда мне телепать? Где-то мне надо ошибку. Точку сюда давайте. Ой, это ж, я только жаловалась. Мне Сбербанк звонил, кредитную карту предлагал. Я говорю, я бедный студент, мне нечем платить и сбрось. Они такие, и жалуюсь, типа, то что, когда не надо, тебе эту кредитную карту просто на, возьми. Когда эти, не дай бог, понадобятся деньги, тебе фиг что банк даст, потому что ты бедный студент. И
Сбербанк присылает смс-ку. Если внезапно понадобятся деньги, выручит кредитная карта Сбер. Я такая, вы что, подслушиваете? Идите в баню. Нет, варить много не надо, просто это реально ты сидишь там, что-то собираешь. Я еще понимаю собирать ингредиенты, но вот это стоять, варить. Who lived here, I wonder? Ну или тогда бы сделали зелье там подольше. Ты заставил там несколько банок варить там разного зелья. Количество. Ну и ушел там по делам. Потом вернулся и собрал банки свои. А тут надо ждать. Ставишь одну. Ждешь 1 минуту. Забираешь. Ставишь еще раз. Уже другой какой-то. Вот это не прикольно. Так. Ух ты. Здравствуйте. Значит, есть. И что, они меня сейчас побьют? Они не хотят сидеть, общаться. О, какие-то яйца нашли. Revelio. Так, надо будет менять мамы. Что за хряк, погнали туда. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Hello, Homora. Сейчас обчистим. Revelio. Да, крыс. Киса. Те еще обчистили весь дом. Причем там не отвлекали никого, а в наглую просто взломали замок такой, вы ничего не видел. Вот тут я уже не могу зайти. Mine now, Demi guys.
Well, hello there. Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Даже в магазине свистнули что-то. Accio. Rebellion. Вот это вроде как говорят трансгендер в игре. I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Ой, а что я здесь делаю? Прибежал, называется, да. Давай сюда. Я думаю, что так мир знакомая такая, понятно, что это. Perfect. Target practice. This place has seen better days. Revelio. Интересно сейчас было. Incendio. Revelio. Confringo. Revelio. Accio. Это что такое? Incendio. Confringo. Expelliarmus. Что это делает? Incendio. Accio. Revelio. Accio. Revelio. Accio. That wasn't so difficult. Все? Incendio. Так, а как нам выйти отсюда? Почему он подсвечивается? Confringo. Incendio. Expelliarmus. Reparo.
В смысле, а как я выйду отсюда? Прикольно, не придумали. Всегда можно сделать вот так, если не можешь выйти. Блин, вот Гиан, что ты раньше не сказал? Тут такого особо не может быть. Ладно, сейчас вернусь. These rocks have seen better days. Whoa. Accio. Rebellio. Accio. Ага. Это тупо, короче, лестницу сделать надо. А я, короче, сделала гораздо проще и... Ой. Rebellio. Там сундучок остался. Accio. Rebellio. Да я шучу. Там у нас вон враг есть. Побежали мы нахлобучим. Это, блядь, будет. Ну что-то. Да. Accio. Are you even trying? Incendio. Accio. Expulso. I can do this all. That's the best you can do, is it? Is it Incendio? Expulso. Confringo. Incendio. You will not survive this fight. У меня два огня, я думаю, что не так. No one to share in my... А что это делать? За что они тут район действительно? Так, а что делать надо? Rebellio. Confringo. Confringo. Ой, блин, попал. Rebellio. Мех дворняги. С них выпал мех дворняги. Confringo. И шо? Rebellio. А еще вот. Accio. Confringo. Rebellio. Confringo. Конечно, прикольно, что тут куча разных квестов. Но хотелось бы пробежать сюжетик. Боевая арена темных. Погнали. Сейчас нам люлей надают. Еще первая волна. I'll make you wish you were back at school. You let Nora Treadwell go, didn't you? I didn't. You're going to regret that.
You will pay for your deed. You've made a grave mistake. Там ты кидаешь. Получай. Shame nobody saw that. Каково? How nice of you to stop by. Эй, Мандрей, сколько много. А это уже потом. Dead. I will make you pay. I won't rest until you're... Too late for you to learn the error of your Да, ways. да. Только поступил, уже всем тут люлей понадавал. So, the hungry Ух ты. У меня какие-то новые заклинания, у меня такого не было. To your knees. It's time to even the odds. Да что ты будешь? You're going to regret that. There's the sting. Confringo. Ну такие заклинания. Так что ты, алка? Let's get this over. Expulsion! Hardly to fight Ай, мой гад. Лучше. О, 60? Вы что, прикалывались? Ну, здорово вышло. Еще 19 уровень прикалывались. Дядька! Это дядька, конечно.
ребята, мы погибли. Мысли меня ударил. Мысли вы меня побили. Прикалываетесь? Я волен, не знаю. Я что-то другого, что ли? Здоровье. А, да, надо уметь. All you could hide from me, did ya? Не выдержала. Так, надо игру чуть убавить. Да-да-да. Так, вот так сделаем. Думаю, будет нормально. Я просто еще тихо разговариваю. Я когда утром, я тихо. Блин, все заново. Ну ладно, сейчас мы как по-другому. Мы всех вот сделаем. Так, раз. I've seen you use it. Потратился. Imperial. It's time to even the odds. Wait till Sebastian hears about this. An Ashwinder. Such arrogance. You're like a glum bum. What distract me? Айда. Your acrobatics will only postpone the inevitable. I feel as though you're not even trying. Imperial. Бля, почему я...
You've one less follower, Ranrock. No more. Oh, try not to make this Imperial. Confringo. You're only delaying the inevitable. You're easier to spot than anyone. Knew you were still hanging back. Me. You'll answer for this. To your knees. It's time to even the odds. Are you quite finished? Is that the best you can Get, I shall end you. Ow! Confringo. There we go. Sponsor! You've made a Confringo. Yeah. What was that? Imperial. I am at your call. Rubber white. It's me. Let's get this over. Don't do that again, I beg you. I can do this also. What have you done? That's just the beginning. Yeah. Действительно, Also, I won't rest. Death from above. Expelliarmus. Confringo. Imperial. At your service. Flash of inspiration. Ranrock has fooled you all. To your demise. Confringo. Oh, God. Imperial. Confringo. В смысле ты меня ударил? В смысле ты меня ударил, зараза? Мы так не играем, мы с тобой не так договорились.
You're easier to... You're the one who released Treadwell, aren't you? That was a mistake, my friend. О, да. You'll be sorry. Good for you. Just warming up. Ethereal. Да не на это. Вот еще и такие. Да. Suffering, do you? Might want to look up. There we go. Knew you were still hanging around. Aha! Back for more. You made a great mistake. Confringo. You explain the stench. One less humour to worry about. You will. Was that your best? How did you do that? Ой, зараза, стало совсем плохо. Там второй. Ты сейчас здоровый, пожалуйста. Confringo. You won't get away with that. You only have Ranrock to blame. Ну, Аза, здравствуй, как у тебя дела? Фух, вот это сейчас было плотно очень. У меня хорошо, у меня аж ручки вспотели. Поэтому я всегда держу тут салфеточки. Надо еще влажные салфетки притащить. Сейчас притащу на всякий случай. Я сейчас в таких играх научусь играть, как возьму и сяду за Elden Ring. Ух. Чуть олени не подошли. Извините, напугали оленя.
по игре. Revelio. There's no telling what lies in wait for me in there. Revelio. Incendio. На раз-два просто подберем, если он живой. С него уже шкура выпала. Revelio. Дубовая палатка, фиг зайдешь. Oh, here's a pleasant surprise. Accio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Revelio. Accio. Revelio. А, может мотыльков как-то притащить? Lumos. Я гений. Чёртов гений. Lumos. Revelio. Lumos. That's that. Settled. Accio. Lumos. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio.
Нормально кому-то смыли унитаз. Игра 10 из 10. Смылов унитаза. First they're teaching us about jinxes. Next thing you know, it's unforgivable curses. А мы опять тут. Угу. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. There they are. She wasn't making it up. Well, we've come this far. Miss Willardsy might get an answer about these butterflies. Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Accio! Incendio! Well, look what we have here. Отлично. Так, есть тут что интересное еще поискать? The castle must have been quite stately in its time. Лавки. Revelio. Да, есть такое. Сейчас вот этим наваляем, опять придурком. Эй, псы. Смотри. Опа. I know you don't. Incendio. Accio. Expelliarmus. It isn't. Don't try that Expelliarmus. You dare! Incendio. Expelliarmus. Accio. Come back here! Use the brains of Incendio. Expelliarmus. Accio. Confringo. Incendio.
Expelliarmus! Accio! Incendio! Confringo! Accio! Incendio! Expelliarmus! It's shameful what you've done to helpless beasts. Revelio. Тут все мы собрали. А, вон еще куча. Угу. Не собрал. Так, а вот здесь что? This could prove dangerous if I'm not careful. А, по-моему, здесь были, да? Revelio. Пьяночку пропустим просто. What are you up to now? Что мне собрать? А, камни сюда. Да не хочу я камни, я хочу пиявку убить. О, там что-то есть. Поплыли. Ну ладно, зато продадим заглянешь. Who lived here, I wonder? Домой гриб, я его ем. Чисто мем. Так, грибы собираю. Revelio. Как будто здесь нефтяники живут.
страничка, сука. Стоять. Куда она улетела, гадость? Его морда. Взял, куда-то свалил. Блин. Вон он. Oh, please tell me you have an answer for me Revelio. about the butterflies. Что-то поели, попили. Hello, Miss Willardsey. Well, what happened? Did you find them? They led me into the forest and revealed a treasure. Oh, how lovely! I'm glad you were rewarded for your efforts. Perhaps one day I'll be able to bring myself to go into the forest. For now, I'm happy simply knowing there's something so lovely to see, should I dare. Folks still talk about you taking down that troll in the village circle. You certainly made an impression. People must be brewing an inordinate amount of potions. Just because you know Lumos doesn't mean you can't get it done. Что не понимаю. Дискорд, я вообще не понимаю. Давайте пока недалеко продадим шмотки. Before you ask, I'm all out of the new socks, so if your feet are smelly, you'll have to work it out for yourself. I suspect you have a sharp eye for fashion. Теперь мы модные. Тим, здравствуй. Как у тебя дела? Ну там по сюжету я ничего не прошла. Я застряла еще. Это так, я до побега. Be sure to stop by whenever you're about. Plenty for your perusal today. Take your time. Мы прощаемся с нашими учителями крутыми. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about.
В смысле, его убрали или наоборот добавили, не поняла. Где у нас эти шары? А, нормально. Так я понимаю. Так, надо пешку сдавать. Ну как надо. Что-то разбили. Извиняюсь. Хорошо, что переделали. Или наоборот его типа сделали слабеньким. У нас ДБД любит такое делать. Но мы сейчас его перейдем. Ой, мой. Ой, мой. Это я куда-то не туда. Сейчас мы потонем. Наверное, испытание поняла. Could it be a Merlin trial? Confringo. Revelio. Accio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. These Merlin trials won't get the best of me. Это вот испытания прошли. Мы молодцы, молодцы. Confringos. Никак охлопнуть. Confringo. Expelliarmus. Хорошо, я забраться-то не могу. Эх, камера не дает. Confringo. Я еще поднялся выше. Да. Обетла я купила ее. Не знаю, зачем я купила, как ей пользоваться, фиг его знает. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Как его взорвать? Ничего не понимаю. Get out of here. He's not a rat. Amateur. Accio. Ой, нас, по-моему, дилетантами назвали. Их на метле забей. Ну, можно попробовать. Сейчас как попробую. А как метлу-то использовать? Я ничего не понимаю.
А, вот, режет объекты. Мне вот это надо изучить, чтобы вот эти шары. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Revelio. Да, что ж там тут? Карта нужна. Норм, пацан с ёршиком бегает. I've always said that travel broadens the mind. Оленя напугали. Где-то вот здесь. О, вон тварь. Confringo. Expelliarmus. Блин, обожаю. Нормально, почему не делать? Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Protego. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Козяки, тролли чисто собрали, пошли дальше. Как подняться? Как подняться?
О. Хрена себе. Жаба, здравствуй. Блин. Обидно. Жаби дела меня не касаются. This looks intriguing. Где? Кто меня увидел? Кому навалять? Лили. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Need a shot. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Можешь его взять? Mastered Expelliarmus. Accio. Incendio. Revelio. What do you have in store for me this time? Accio. Confringo. Accio. Accio. Здравствуйте. Как у вас дела? Все дела не то. Revelio. Accio. Expelliarmus. Хорошо. Не могу понять, что тут надо делать. Хрена себе. Просто прыгать. Никогда в жизни не задумалась. Заново все. Ух ты, бляха. Короче, тут надо аккуратно пропрыгать. Далеко прошло вообще нет. Чисто допа. Что-то не вылетает, зараза, заново надо. Максимально тупое и непонятное задание. Ну, поди вам. В смысле ты упал, зараза ты такая? Блять, ты что, прикалываешься? Идиотское это испытание. Тупее вообще не было. Ты залазь тоже давай. Идиотская просто, ну максимально. Зачем такое делать? Я понимаю, там бить, заклинанием, что это, блядь, прыгать. Лягушонок, блядь. Упади, блядь. С тысячной попытки, это что такое?
Ну да, зачем мне? Надо, блядь, 2 вытащить. Меня так бесит, когда вытаскиваешь одну салфетку, а там миллион вылезает. Зараза. Чтоб геймпад не улетел. Ну что у нас? Тут мы все собрали. Revelio. Так вот это, блин, достать. Accio. Путите. Confringo. Мне там мешок. Off on another adventure, are we? Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Incendio. Expelliarmus. It isn't Dora Treadwell's precious little guardian. Где там еще залив тут? Incendio. Expelliarmus. Confringo. I'm gonna rejoice when I watch the light go out of your eye. Давай, Let's see you survive that heat. Accio. That ought to warm you up. Incendio. Expelliarmus. Reduction. Stop that right now. Accio. Confringo. Hardly. Expelliarmus. Reduction. Accio. Reduction. Stop that. Incendio. Да, блядь, ты умрешь, тварь, или нет? Afraid of a thing. Заебёшь, просто, вот, парни. Let's see you survive that heat. Expelliarmus. Incendio. Яблоко. Спасибо. Accio. Fringo. Confringo. Is that the best Confringo? You never stood a chance. Тварь какая-то непутевая меня убьет. Сейчас им как нахлобучу. Как им все зубочки сломают? Ну иди сюда, тварь. Смотри, вот так раз. И так два, так, блядь, три. I'll have taken your life before you even realize it's gone. Confringo. Expelliarmus. Now you've gone too far. Incendio. This is your first. Confringo. Expelliarmus. Hey, that's mine. Incendio. All you got. Confringo. Expelliarmus. You up. Ебать, он пошел. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Stop that right. One less poacher in the wizarding world. Я чисто наугад все кнопки жму. Revelio. Яд. Нормально, нашли яд. Искали золото, нашли яд.
These rocks have seen better days. Почему он грызет эту тварь? Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Пес. Что это? Фиг подожжет. Confringo. Revelio. Ну это что там, кокон типа? Реально. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Accio. Confringo. Revelio. Угу. И как мне туда забраться? Ой, почти. Shame I didn't have an audience for that one. Перчатки непутевые нашли. Попрыгай. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Спасибо большое за фол. Expelliarmus. Поднимись, 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 поднимись. Так. Ого, какая дамочка ползает тут. Confringo. Прикинь, я тут дома Ой! А вот это плохо. А вот это капец как плохо. Accio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Accio. Expelliarmus. Confringo. Не поверху там. Revelio. Попадешь. Давай. Confringo. Revelio.
Expelliarmus. Accio. Confringo. Incendio. Revelio. Нет. Фиг его знает. Где-то есть. Revelio. Можно еще не выучить. Это должно быть. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Accio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. Cursed fiends. Revelio. Нормально. Кубики, блин. Confringo. Revelio. Да блин, как отсюда вылезть? Выпустите меня, пожалуйста. Что наверх? Отпусти. Застрял. Revelio. Блин, я опять вернулась сюда же. Вы что, прикалываетесь? Вы идиоты, что ли? Как отсюда нафиг выйти? Expelliarmus. Accio. Так, он не прибит. Expelliarmus. Confringo. Куда я упала? В чан с пауками? Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Ебать, даже не ожидал. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Фу, я так не то, что я прям их сильно боюсь, но да, мне не нравится. Я наверное, решала так сильно. Я начала рыдать. Еще. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Я так же бегал, как я получал. Я остановись. Я остановлюсь. Revelio. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Accio.
Incendio. Revelio. Accio. Castle. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Not my fault you're a deadly great spot. Revelio. Тут хожу, брожу. Меня вот бесит, что задания нормально меня отображают. Пойди туда, пойди то по сюжету. Ты уже, блядь, додумывать, что тебе надо. Хуя себе. 21-й. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Говно тут раскидывает. Сволочь. В смысле, зараза? Взяла, называется, хилочку. Ой, тварь, какая просто тварь, не могу. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Тварь. Писюлька осталась повторить, конечно. Я его прибил. Revelio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Вот. Expelliarmus. Confringo. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Можно просто не хилать. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Тварь. Revelio.
А тут человек дохлый. Блин, вот эти заклинания, о, как надо было пользовать. А вон и метла, кстати. А ну. Блин, надо было завалить его как раз с этим рецептом. Только сейчас увидел. Сейчас давайте еще где-нибудь найдем, где мы здесь. Отлично. Пожалуйста. Логово тролля. Тут. А почему не засчитывалось, что я прошла? Я же его завалила. Я что, там не доделала? Или там новый появился? Revelio. А, тут вон еще. Почему не засчитывать? Can't figure out why there's such a fuss over promotion. Dumb beasts for everyone. Я застряла. Пока я дойду, уже все действие пройдет. Ух ты, блин. Incendio, Expelliarmus, Confringo. Incendio. Угу. Accio. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Да бляха, муха, что происходит? Не понимаю. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Хочу здоровье не останавливаться. Accio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Не понимаю, как отсюда вытащить. Revelio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Accio.
Revelio. Так много тумана, ничего не видно. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Confringo. Expelliarmus. Let's play Predator and Prey. Confringo. Expelliarmus. Привет, волчара. Revelio. Ладно, волчара загрыз. Месяц. Да. Да это, блин, какое-то у меня задание надо было использовать зелье, а у меня одного из них нету, и я, походу, просто так потратил. Revelio. Ну, почему он не берется? Говно сломалось. Ух ты, ля, чему? Ни хрена себе. Опять бабушки куда-то меня приведут, меня изнасилуют. Ух ты, блин. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Ой. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Revelio. 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 Единорог, прикиньте. Чё? Ля, единорог. Здорово. Ща, подожди секунду. Хрена себе. Ребят, мы нашли единорога, прикиньте. Блядь. Стой. Ударила случайно. Продолжай. Там еще где-то какое-то животное было. Revelio.
Lumos. Интересно, что там будет за животное. Revelio. Так и не нашел животное. Еще один единорог. Revelio. Сколько всего. Уже замучилась. Ну, давайте туда. Чё? Ничего. Дай. Black hadn't cancelled it, we wouldn't be looking for the block. Hey you, Ravenclaw. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me. Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Ravenclaw. Can you tell me more about these courses? Stalling, 5th year. Fine, I'll humour you. This course demands focus. Requires you to anticipate speed and height before every turn. The others test stamina. 3 courses in all, built ages ago by former students. Since Black cancelled Quidditch, it was these courses or nothing. I made them popular again. Got the whole school hungry to compete. So, let's see what you've got, 5th year. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose.
did it! Success. Made it. Now that's more like it. Missed one. This is rather fun. Excellent. Made it. Oh, did anyone else see that? Забавно получилось, получается. То кольцо, которое я была уверена, что я его пропустила, я его не пропустила. То кольцо, которое я была уверена, что я не пропустила, я его пропустила. Интересно, блин. That's not. You must have cheated. Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. I suspect Mr. Weeks will be glad to hear how I fared. I never thought. Я в смысле? Куда мне надо? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Not enough reflection on the path, in my opinion. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Weeks, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Ray's must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know.
Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? You're back. Nice to see you again. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of you. Hello again. I've got spectacular news. The broom upgrade's ready. Stop by the shop when you can. Plenty for your perusal today. Take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. Не, 19 уровень нужен. Так нахрен нам нужны они тогда? 35, 46. Тут мы удачно забрали. Опять очечи вернулись наши. Кружка курит нормально. А кто сейчас не курит? Они вейпы, да, эти ваши новые, модные, как они уже. Флешки, блин. Sure to stop by whenever you're about. Радость, радость, радость. Радость. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Она не курит, она парит. Геймер, ты не модный. Rebellion. Ну и мир, конечно. Сейчас еще сама начну курить. Давай. Удалить эту игру или что? Let's play Summoner's Court. Back for more, eh? Ready then? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court, the ever-changing game. Akio. Nothing to it.
Спасибо большое, буду делать. That was one for the ages. Я просто мало пользуюсь Дискордом, поэтому многие фишек его не знаю. Я только недавно начала пользоваться. All in the wrist. Пробашил. Чуть-чуть. I'll let you have that one. Akio. Try to beat that. Мне это вообще Akio. How'd you do that? Tie game. At least you didn't beat me. Сука. Опять ничего. We should have bet a few galleons on that round. Care to go again? Нет, иди в баню, я Another time, perhaps. Can't say I blame you. Perhaps come back when you're a bit more prepared to beat someone of my skill. Revelio. Я сегодня сама не ожидала, что я рано так запущу стрим. Я думала, сегодня будут спать целый день. Но что-то в сон никого нет. Такс. Фокусирующее зелье. А вот он. Стебель водоросли глива добыто. Купить пойти, что ли? Does it get any more cozy than Hogsmeade? Нет, в ту сторону не надо. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. What can I do for you today? Ну, и нету этого.
Ой, да я лучше саму зелье куплю. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. Я туда сбегаю. Где ж мне вообще полететь? Это что это нафиг? В смысле метла потратилась? Она одноразовая? Или типа нельзя здесь летать? А, вроде как нельзя летать. Окей. Revelio. Watch yourself, though. You did away with all those dark wizards? Oh, Accio. I can't believe it. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. What do you have for sale? Well, what say we show you some of what's available? Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Че вот это выращивать, я могла спокойно купить. Ну ладно. Ага. Вот она. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Doors always open. You be sure to stop by soon. Revelio. Lumos. Все гораздо проще. А я там что-то придумала, это... Revelio. Lumos. А куда еще больше? You're a force to be reckoned with, aren't you? Scaring all the goblins away. Мне кажется, еще одну бабочку просто надо найти. Подожди, это место. Ну, возможно, видео. Hogsmeade, here I come.
Нам в тайну надо. Комнату. Да, потом вернемся. Так, где наше растение? В смысле? Теперь на каждый стол надо этот горшок, что ли? В смысле, а где у нас еще один? Мандрагора. А где эти тентакли, не понимаешь, покупал их? Угу. Давайте надо, кстати, у нас одежда есть. Тогда телепортироваться и покупать так ее придется. Так, давайте мы пока снаряжение поменяем. Ладно, там уже, наверное, сейчас готово. Сейчас поменяем на другую. Ничего себе! Вот, нормально живем. Блин, обидно. В смысле, я переодевалась и время не засчитала. Скотина.
Не то. Как уничтожить? Ладно, пускай будет. Да, я тоже надеюсь на то, что можно улучшить. Не говори, что не способен доходить. Бадьян. Мальва. Спорож. Жгучая капуста. Водоросли. Ага, неверный размер горшка. Водоросли. Можно купить в магазине. Угу. Для капусты тоже неверно. Понятно. Нет, там другое. Что нужно? Поначудили тут. Наверное, в южном крыле, по идее, должно быть. Важно дополнительный двор. Нет. What are you up to now? Интересно, они придумали, как выращивать, сама разбираюсь. Ну, все не подходит, чтобы это. А чтобы выполнить задание, обязательно надо. Ну, пойдемте купим, что делать. Что выращивать-то негде. Revelio. Что мы нашли? Revelio. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Revelio.
Confringo! Что она собирала? Такие деловые. Наворовали. Да. А чё они растут? Без дела. Бесхозные. Чё добро пропадут? Там кто, блядь, оранжерею обнес? Я такой, не знаю. Но у меня тут растения какие-то. Вот такая вот я. Куда не приду, везде обнесу все. Так. Угу. Раздобудьте ядовитую. Угу. Испытайте. Где-то манекен должен быть. Раздобудьте мандрагору, испытайте ее против нескольких врагов одновременно. Где у нас манекен был? I've always said that travel. Это что ли был манекен? Мандрагору надо забрать. И пойдем что-нибудь с ней пробовать. Врагов пыздить. То я не могу найти манекена. Че, опять сюда пошел? Это как такое возможно? Revelio. Все по делах, все это, погнали. Так, куда-нибудь в открытый мир там поищем врагов, сейчас как нахлобучим. Давай домой. Обратно. Давай обратно. Как обратно забрать? Ну, домой.
Нужен карта. Мы тут же были. Revelio. Попробуем дальше побежим. Тут даже все открыть должен. Врагов даже не будет, чисто залутаться. А, нет, будет. Смотри. Так. Так. Такой не подходит, походу, задание. Да? Так, пойдемте искать разбойников. Не говорите, что выход-то. Все нормально. Нормальный выход есть. Сейчас найдем. Чтобы на врагов не нажиться. Ну, кстати, вроде так. Merlin trial when I see one. Нормально, живем. Могло, ничего страшного. Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Whoa. Да какие камни?
Revelio. Что у тебя зажгла? Ага. Надо дождаться. Или что? Одновременно надо. Revelio. Хочу покалывать себя гораздо сложнее. Confringo. Revelio. Confringo. Revelio. Ух ты, сова, подождите. Так, испытаю тело в деле. Вот это надо фокусирующий. Давайте зелье испытаем. Revelio. Фокусирующий. Excellent. Accio. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. No. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Back for more, I see. Oh, what's the line? Confringo. Accio. Incendio. What make a final field? Accio. You'll need to be quicker than that. Incendio. Expulso. Accio. Incendio. Plan to make incendio. Confringo. Cut. Incendio. Еще не понимаю, как оно. Expulso. Accio. Expulso. Ready to Хватит, не понимаю, я не понимаю. Cowards! Fight me fairly! Accio. Is that all they're teaching you? Incendio these days. Expulso. Confringo. Is that meant to be an attack of some sort? Accio. Incendio. Hardly built. Expulso. Flash of inspiration. Accio. What a pathetic display. Too slow. Expulso. Incendio. Confringo. Accio. Pathetic. Expelliarmus. Oh, you had me there. Quite conductive, aren't we? Accio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Nowhere to go. Accio. Incendio. Barely felt anything at all.
Accio! Incendio! Expelliarmus! Incendio! Accio! Incendio! Expelliarmus! Башня на штыке. Let's get this over, shall we? I have things to do. Expulso! Accio! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Are you even trying? Incendio! I want the light go out of your eye. Incendio! Expulso! What are your thoughts on Electric Incendio! Confringo! Expelliarmus! Give him! This is your first. Might want to look up. Rookwoods don't go down easy. You little coward! Accio! Incendio! Confringo! Death from above! Head in the clouds, big one! Incendio! Accio! Expulso! Accio! Incendio! Expelliarmus! I did it! And an Ashwinder no less. Revelio. Confringo. Ну, это паутина. Revelio. Accio. Revelio. Confringo. Revelio. Нет. This is utter nonsense. I've never heard Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Dare slay one of my own. You! The beasts around here can sleep a bit easier now. Revelio. I should investigate. Who lived here, I wonder? Accio! Incendio! Confringo! Revelio! Accio! Revelio! Revelio. Что-то нас ждет внизу. Accio. Confringo.
Сейчас не поняла, дверь открылась, и чё? Куда? Revelio. Дверь открылась, да? Took less time is all I was saying. You can feed a beast, or it can feed Accio. you. Incendio. Confringo. Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Revelio. А, правильно, грани, серьезно. Я думал просто, чтобы открылось. Просто я уже так делала. Просто надо было, чтобы... Сейчас подвинем. This could prove dangerous if I'm not careful. This place has seen better days. Accio. Revelio. Нет. Кажись, наеб. Accio. Уходит. Так. Accio. Не, ну, по-моему, это слишком большая заморочка, чтобы правильно еще этот. Revelio. Lumos. Revelio. Expelliarmus. Revelio. This looks intriguing. Accio.
здание на втором этаже. А вон дрянь, она из-за нее. Revelio. А как подняться? Как это? Что мне убиться? А, тут спокойно можно подняться, ё-моё. Да дайте пройти. Accio. Expelliarmus. Protego. Revelio. Abandoned long ago, no doubt. Пусть. Accio. А, застряла. Блю. Revelio. Меня получи. I should investigate. Revelio. Accio. Incendio. Expelliarmus. What have you done? Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. You will pay for your deed. Accio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Куда ты туда прыгнул? Ты что, дурак, что ли? Incendio. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Revelio. Confringo. Revelio. Betting on the dragon fight was the best decision I've made yet. If I wanted this little excitement... Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. What's that? Incendio. Confringo.
Expelliarmus! The beasts are safer now. Castle must have been quite stately in its time. Оля, жаба. Жабные жабы. Ой. Ой. Где я? Revelio. Бля. Я куда-то унесло, ребята. Меня лягушка съела. Что, мам? Да не туда хотели. Да, прыгаем в ротан лягучих. Нам лягуха надавала на ротан. Точнее, мы ей на ротан надавали. Такс. Что еще? Где тут? Revelio. Там враги. Мы были. Еще. А, это мы. И тут мы были. Блин. Ну я же заскальзываю. Где тут еще есть? Revelio. Тут туда надо попасть. Accio. Confringo. Блин, я еще запомнила. Давай что-нибудь выкинем. Как 48 может. А, поняла.
Шляпа. Может сначала давайте телепортнуть? А чё б нет-то? Продадим Мишу. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Reparo has saved me more. Revelio. Hello there. Please, come in. Let me know if you need help finding anything. Как тебя открыть? Plenty for your perusal today. Take your time. Сколько там? I suspect you have a sharp eye for fashion. Продаем. Be sure to stop by whenever you're about. I suspect you have a sharp eye for fashion. Who lived here, I wonder? Revelio. Туда. Я он еще не изначально это вернул меня. Revelio.
Угу. That solves that. Oh. Whoa. Ничего. Еще что-то будет сейчас. А, тут можно было обойти ее, наверное. Revelio. Где сундук? Ой, попал. Что-то высоко. Revelio. This could prove dangerous if I'm not careful. Revelio. Классно они, конечно. Мы, кстати, нашли, оказывается, сбоку было этот вход. Revelio. Где? Кто? Я не вижу. Кто?
Самая быстрая рука на Диком Западе. Revelio. Confringo. Я его что ли не вижу? Accio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Ну, а еще одна тварь. Accio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Ну, говно. В смысле я умерла? Что за дерьмо? Я оставила, чтобы он его молнией ударил. Он такой, нет, я помру. Пипец какой-то. Имбецил. Где это место? Не хочу я там туда. Здравствуй, вообще делать. Revelio. Ну, суки. Ты строишь, что ли? Confringo. Expelliarmus. Да, сука. Да как отсюда можно уйти просто от этого говна? Сдохни. Блин, не-не-не, надо на... Хуярим на берег, хуярим на берег, хуярим на берег. Быстрее, быстрее, говно. Скоро, быстрее. Так, Accio. Говно собачье. Confringo.
Ну да, забор, конечно. Пошли на него. Еще так говно собачье. Expelliarmus! Confringo! Да не буду, дурак. Ты дурак. Incendio! О, блядь. Что происходит? Confringo! Expelliarmus! Incendio! Accio! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Куда ты упал, дурак? Собрал хоть? Revelio! Ну, всё. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Muggles have made life hard for us since the dawn. Ready for a little change in fashion, are we? Plenty to choose from here, so take your time. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop.
Опять забаговалась какой-то. В течение дня, понял. Таковой, наверное. В смысле, опять же, так еще ебанули, что ли? Мне кажется, Запад такой же, как столов. Я не знаю, я каждый раз прихожу в столов, ну как, в школе было, прихожу, мне так тошнит этих запахов, такую похлебку нам готовили в школе. В институте, идешь по институту, ну, нормально, вкусно пахнет. Особенно мимо кофейни, когда проходит, боже мой, кофе, булочками, так вкусно пахнет. How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, then perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Блин, несколько еще нужно мандрагор. Сейчас найдем, сейчас мы просто тут всех поубиваем. Базарить надо. Hogsmeade, here I come. Hello there. Nice. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Serona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke.
He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Thank you, Serona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies. Revelio. But please, watch your back. Пускай хоть персонаж поест. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Ой, мы утонули, ребята. Уже 5 часов пора прожить. Это да. Я бы вообще не отказалась от ее яишенки. Короче, точнее, омлетик. Я делаю омлет с... Welcome to the Og's Head. Any empty seat is yours. Кабан бешеный. Гляньте, слюни текут. Can I help you with something? Hello, Lodgok. Serona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Serona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Serona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. If I retrieve the relic, how do I know you'll tell me the truth about what Ranrock says? We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. What do we have here? A dead... Revelio.
Удай. Так, у вас обворон немножко. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Ну и Urtgott. костюм, ё-моё, The witch такого considered видела. herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She Никогда в cared жизни not не what pain стирали. she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. Он They споткнулся. seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. О, он может бегать, нихуя себе. Да-да, я тоже думала, может его как-то схватить, не знаю. Бам! Так, да, сюда надо треба убить. Держись, так. Да не туда, вон, смотри, вот сюда раз. Давай сюда. А вот так. Вон. Пошли. Ah, and there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Revelio. I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? What about this helmet makes it so special? The Helmet of Urtgott is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and most effectively fire. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. Complete the tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn. Там что-то базарь, да пошел ты. Revelio.
Так, надо мандрагору выбрать, потому что нам надо ее затестить. Да не капуста, блядь. Perfect. It's sealed. Repulsor! Confringo! Moths. Curious. Lumos. Радио в игре включилось нормально. Merlin's beard. Revelio. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Depulsor! Revelio. Lumos. А несколько можно? О, да, можно даже. Нет, одну только. I have a feeling I'm not alone here. Revelio. Depulsor. Confringo! Lumos. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Lumos. Lumos. Revelio.
Protego! Lumos. Revelio. Lumos. Depulso. Revelio. Lumos. Protego. Revelio. Accio. Revelio. Accio. I need to get that platform closer. But how? What's that hanging there? Looks precarious. Depulso. Revelio. Accio. Даже тут чертова тележка есть. Revelio. Depulso. Down I go. No other way. Не провалился. Revelio. Oh!
Revelio. Accio. Incendio. Repulso. Lumos. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Repulso. Incendio. Confringo. Repulso. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Где один? Assignment's all finished. В смысле? Repulso. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Lumos. Revelio. This looks even more complex. Repulso. Lumos. Lumos. Repulso. Lumos. Lumos. Repulso. Между ними упал. Такс. Подожди, собака.
Lumos. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet. A sarcophagus. Revelio. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. Better show this to Lodgok. I know there's a mechanism to open this door. Все. Погнали. Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Я на минуточку отойду, сейчас приду. Что ж, продолжим. Такс. Revelio. Может, можно не того вызвать. Отсюда. This place has seen better days.
None of us are in. I hope you have your affairs in order. I would say that I am not. Aloha, Mora. Кисика. Мы освобождаем кисика. Мэр, ты свободен. Давай им ебучку набьем за то, что они тебя закрыли. There they are, the Ashwinders. Смотри, смотри. Оп! Оп! Is that all they're teaching in school these days? Rookwoods don't go down easy. You'll need to be quicker than... Капусту давайте. Ебанем капусту на, получается. Как я сдох? Так, мы освободили его списка. Who goes there? Incendia! Second! Does that meant to be an attack of some sort? Accio. Made a great mistake for the Stop right there. Now just be expulsion! Accio. Expulsion! Expelliarmus. Incendio. Quite conductive, aren't we? Clever. Expelliarmus! Confringo! Thought you could on expulsion! Expulsion! Confringo. Expelliarmus. Expulsion! Yeah! Expulsion! What are your thoughts on Confringo. Incendio. Expulsion! I'd quit now, while you're still alive. Expulsion! Expulsion! Да как ты мне, блядь, тебя один харчок в лицо просто. I do believe I defeated an Ashwinder by myself. Давайте тоже вознесем. Revelio.
Revelio. That's it. This is for Rookwood! Somebody out there? You're going to regret that. Confringo, Expelliarmus, Incendio. Coward! Fight me fairly! That's just the beginning. You will pay for your deeds. Incendio, Confringo, Expelliarmus. That's mine. Shame nobody saw. Revelio. Сейчас немножко у меня трудно. Так сойдет. Ух ты, бля. Revelio. Confringo. Падай, блядь, да что ты, блядь, дебила, кусок падаешь, блядь. Да возьми. Почему я не могу переключить? Что закрыла? Капец, он только сейчас реагирует. Я раз 4, наверное, нажала. Это не туда. Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Accio. Incendio. Accio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Revelio. I've always said that travel broadens. You're gonna regret coming here. Revelio. Untempered meanderance of the mind brings sure ruin. No more. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Если зачем куда-то ходить, если можно долететь? Mysterious and a bit unsettling. What to do? I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you.
This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Да капец. Просто сюжет вообще не динамичный. Вот я реально Forspoken мне в этом плане больше понравился. Да, там были и допы, и открытый мир ты мог, там и лабиринты, всякое такое бегать. Но там все динамичнее, все быстрее. Ну тут, конечно, игра тут больше растянута. Люди больше тут сидели. Все равно слишком. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you... Please... I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Мы бдим, вдруг вы профсоюз соберете, кто ж вас I забанит. have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Там-там-там-там, тара-та-там-там-там. Что у нас там нового? Говно. О, 60. Все нахрен надо продать. Я чуть не покажу, здесь получше. Пищу.
Все, пошли. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. You got one! I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Nobody will miss one measly little student. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting.
не спасаем, а просто mean you no harm. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. You can't imagine how inconvenient travel was. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. How did you end up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Я делаю все это животное. Я нифига ничего не слушаю. Revelio. Levioso. Revelio. Кого я должна спасти? Я даже не видела. Deke, what am I meant to be doing again? You should try to find a moon calf. Since they only come out at night, you may have to wait a little while, depending on what time it is. Окей. Вот так делаю. Кстати, таланты есть.
Ой, что это такое? Ой, какой. Как все в пикселях, все плохо. Oh no, Leviosa! Да бляха-муха. Он убежал. Professor Howard will never believe Была this. прелестная зверушка. Матрица, да. It was a bit trickier than the others, but I have a mooncalf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the mooncalves dancing. It's a marvellous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Кошка стырит. Надо проверить. There you are. Я не Now, понял, we need где to мой show the стол beast you rescued посерединке? their new home. Кто подвинул мой стол? But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Ля, как все в пикселях просто. Не в пикселях, а мыльно. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them.
Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Most excellent. А я это птица. Прикольно. Ой, я ее, конечно, не ел. Так, где еще одна? Revelio. Да, она дешерт оставила. Для какая упоглазы. На вкусненько похоже. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. This will be more useful when I have something to identify.
Угу. Окей. That came out nicely. I should show Deke. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Revelio. Хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Вот это да. Далеко ж нам придется лететь. Погнали. Seems a pleasant enough little place. Что это? О, давайте, может, пищу продадим. Где тут еще надо продавать? Наверное. Ой, 42. А как я так воткнула? Ну ладно, давайте. Ребят, надо было лохануться так. А сюда не ставить, да? Поэтому ладно.
Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? I hope to see you again sometime. Ой-ой. This looks intriguing. What are you up to? Сучка. Don't see myself doing this sort of thing forever, though. Lads, y'all have my own. I wonder who lives here. You made it. Хрена, сколько бутылок выхлестал, пока он ждал. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier.
with Ranrock's lot wandering about all the time. Everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it.
They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Приветики, как дела у тебя? Revelio. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. Стать первым. Как 6 часов с лишним. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Я начала в августе 22 года. On that plateau, Недавно. is where they cursed Anne. This way. Только я не поняла, впервые можно стать первым. Ты что, ну то есть, что стать первым, я не поняла. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. A wizard is a dead wizard in my book. Expelliarmus! One less human to worry about. No! Someone's here. Rather I'm walking through it. Expelliarmus! Put me down! I won't rest until you're dead. Confringo! Expelliarmus! Incendio! Back to the best!
Revelio. А там еще один вон там. Depulso. Confringo. Expelliarmus. You've made your last mistake. How nice. Depulso. Expelliarmus. You're weak, Confringo. Expelliarmus. Hit it. Just you wait till I'm on solid ground. Depulso. Let's get this over with. You don't know who you're playing with. Спасибо большое за подписку. Будет делать, зараза. Rather unwise coming back this way. Incendio. Revelio. Little moon calf, far from home, eh? А, про это значок. Not quite. Да, есть такой. Спасибо большое еще за подписочку. I confess, that was a bit more than I'd bargained Я, for. честно говоря, не знаю все значки. Много, оказывается, у Твича есть разные значки. Ну, имеется в виду, вообще у Твича есть там разные значки. Вот, это основатель, подписчик со стажем 1 месяц. Там бывают еще какие-то другие значки. И я еще сама... Ну, я мало на Твиче сижу, мало что знаю про значки, про вот это вот. Reparo. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her.
which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Revelio! Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries У нас ago. такая шляпа большая, что мы даже не проходим нормально в палатку. Почему он так плохо подсвечивается? Только не говорите, что воду отключили. Я прям слышу, как шкребет по трубе вода. Просто поговаривают, что типа у нас река обмелела и типа нахрен будет воду все отключать. Завтра в институт, вы че, прикалываетесь? Не хочу идти в институт грязной учёпой. Ну, образно говоря. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. Revelio! Сюжет капец какой затянутый, это ж невозможно. Куда еще просто тянуть? Да, я понимаю любителям, которые вот допы делать, все вот это вот, но все равно сюжет должен быть динамичный. Вот что-то там, иди туда принеси то, иди заклинание используй там, иди научись тому заклинанию, а сюжет где? А нигде, блядь, сюжета нет. Вот сколько я за 6 часов, что мы продвинулись по сюжету? Сгулькин хуй, вот что мы продвинулись по сюжету. Может, это такой сюжет? Ну, просто ужас. Ну, честно, что-то... Тот же Forspoken, там гораздо все было динамичнее, все быстрее было. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? Сюжет в процессе обучения. Give me a moment. Вот I'll видишь explain in a сюжет. second. Oh my! Спасибо большое за царский подгончик. Вот реально, я не знаю. Но тут должно как-то... Мы должны элементарно... Вот у нас, как я понимаю, сюжет строится на том, что за нами кто-то там охотится. Что-то он хочет у нас забрать или что-то. Мы постоянно должны ему на пятки наступать, следить за ним как-то, я не знаю, там, на стычке там, за ним наблюдать. А мы вообще не наблюдаем ничего за ним. Чисто обсуждаем то, что на нас охотится, все. Что там с гоблином, который в самом начале был? Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. Да, не то, что тут обучение на 2 часа, тут, блин, реально все вот эти допы, все это гораздо больше. Которые, типа, вот, ничего! Он, типа, сотрудничает с чуваком, который, типа, в школе там преподает или что-то такое, что-то. И все, типа, вначале про него что-то сказали, и все, мы больше не видели. Вот когда к нам зашли тогда в трактир, когда мы там пиво пили с этим чувачком, и нас бабища защищал. Все, это единственный раз, когда мы их снова увидели. Все, после этого мы больше их не видели, мы чисто обсуждаем за спиной. Ну да, что-то от нас там они хотят, а мы не знаем, что. Все. Вот сколько прошло уже часов? Я вчера бегала часов 5.
I found a И сегодня pencil that day 6. in the За restricted 11 section with a часов memory that showed this ничего house. на There was a little эту girl тему and a не drought. раскрывался The сюжет. keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. Да-да-да, The вот реально, keepers? ты студент Like 5-го in курса, college? я даже помню. And you found a pensive in the library? Спасибо большое еще за I'm not царский following подгончик. you. Ты что I такие realise суммы it's a lot to кидаешь take in. огромные? I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Это вот реально игра, в которой вот ты ходишь, залипнешь, хочешь убить, не то что хочешь там типа потратить время, а просто тебе... Где есть куча свободного времени, ты хочешь просто его убить в никуда. Вот, ты ходишь там что-то выполняешь, что-то бегаешь, что-то там лупишь кого-то. Ну, это реально игра для тех, кому скучно, у них куча свободного времени. Вот, я так назову. Сложные головоломки хоть были. Вчера в одном месте, там надо было платформу через портал соединить. Это единственная была относительно сложная головоломка, и то ее легко решить. Так что сложных не было. Просто в один момент все тупили. Даже мне нравилось, я зашла, вела в Games, или как он там, стример. Я такая смотрю, он тупит еще дольше, чем я. Такая, я не настолько тупая. Huh, a stairwell. Revelio. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a close. Накурили. They've left all of this simply strewn about. Господи, что Tells me they're after something bigger. Уже вторую неделю в лагере каждый день привозят все новых больных. Врачи, маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Так, я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным, мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. A journal entry of Isadora's. Да, чисто для фанатов. Либо для тех, кто очень любит игры типа Ведьмак. Но у Ведьмака куча квестов интересных, продуманных. Очень хорошо. Тут просто пойди там, нарви там такой травы, пойди пронеси туда, иди вырасти там эту траву, иди используй туда. Вот, я не говорю, я не про сюжет, я именно про допы. Кто любит там выполнять допы, ходить по открытому миру, я про вот это говорю. Этим игра может понравиться, потому что мир очень большой, много чего делать, много с кем можно драться. Но все однотипно, все простое. Вот. Да, Ведьмак 3 от мира Гарри Поттера. Да, вот реально, я не знаю. У меня какое-то... Сделано хорошо, но, возможно, из-за того, что я на средней сложности играю, мне скучновато. Возможно, но я сомневаюсь, что у нас сложное будет просто, да, вот, принеси, подай, пошел нахуй, не мешай. Вот реально. И сомневаюсь, что на самом максимуме будет там какие-то квесты, ебать. Построй там пирамиду Хеопса, потом пойди свергни императора, еще что-нибудь такое, типа. Бред полнейший. Роди Дамблдора и так далее. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Или персонажи показывать какими-то картинами. Да, реально, еще и персонажи. Но они ж не именно по этому Гарри Поттеру. Было прикольно, если бы как-то... Ну, есть там парочку, которые вот из вселенной Гарри Поттера, ну, по большей части это, ну, не то, что ноунеймы, а, типа, которые еще до всех этих действий жили тут, типа, вот. Ну, реально, это, мне кажется, был бы единственный нормальный квест, который можно было бы здесь выполнить. Revelio. Так, куда идти? Что там задумался, дядька? Что, разнести тут все? Смотри, я умею. You're not going to believe this. I can see the Я вижу undercroft. крипту, она на дне. A daydream? Because that happens to me too.
I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. Я читала, This has happened before. ну, I'm что listening. люди I think it's to do думают with my об этой ability игре. to see traces of Они ancient говорят, что magic. именно разработчики пытались you said you угодить didn't really абсолютно understand всем. it, Те, кто любит and that you couldn't открытый мир. wield it. Что That's true. сюжет. Но мне кажется, I'm still они not sure так what it all пытались means. угодить всем, What что, I do ну, know is that my ability allows me сюжет to как-то travel из-за through этого these вот так windows, I see. растянулся. Когда Wait. сюжет мог быть, ну, We вот, can get straight to the адекватным, вот такой Undercroft вот. from here. Они, блядь, его растянули вот так. Просто Ominous кучу will be допов flawed. выполняй, и We все. can. Не еби мозги, и But все. perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm Да, tempted кстати, to тут hold my вообще breath. единственное, Дик прикольный такой, как этот. И то он вообще ничего не вызывает. Тут реально все персонажи ничего не вызывают. Ты такой ходишь куда-то, выполни то, все. А эти персонажи, ну, типа, мы взаимодействуем с ними, все. Они даже нам никак не помогают. Они нам не бегут с нами драться, ни как помощник там, ничего не делают. А просто раздают задания. Да, блядь, бери. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your Ну sister. попробуй пройти. Very Ну это well. такая игра, где там But that реально doesn't mean надо it's not очко на ancient magic. бутылку насадить, чтобы There's пройти. still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of Ну it. да, там же I'll let you это know what I все found тоже out. там, это I had мифология, no все idea это, то our есть visit это to Sian would unfold прикольно into all of продумано. this. My И head's Гарри a Поттер mess. тоже, тут есть что-то But вот I'm glad такие you told нотки, me которые everything you тоже... did. Ты хитуешь, уворачиваешься в touch. таком стиле. Till Но then. тут все однотипно, это просто невозможно. Возможно, дальше будет много чего нового, но пока одно и то же. Соус-лайк от мира Гарри Поттера. Потного, да-да-да. Я когда потный Гарри, проходи, мне там говорили. Я такая, чё? Прикольно звучит. Так, погнали сюда. Я хоть научилась использовать эту метлу, хоть экономит время. Я такой раз-раз-раз и прошел к месту. То еще пиздавать там 2 километра, это что такое? Made any progress with Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way. And I need help from someone who's at least a fifth year. Are you familiar with Herodiana Byrne?
Иногда Don't бывает answer that. такое, что я Of не course you're знаю. not. No one seems to know of her but me. She's only the теории single может быть, да. greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. How interesting. I'm amazed I've never heard of her. It's a travesty she's not more well known. I often read about great witches in my limited free Не time. стыдно. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, third years aren't taught. And you're a third year, so... Quick one, aren't you? According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? What ended up happening to Herodiana Burr? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while. Just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. Иродиана. Просто как If you tell me where to уродина. go, I'll see what I can do about it. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Hello, Arthur. What was it we were going to do? We were each going to follow a Hogwarts treasure map. I'd suggest you start looking near the Defense Against the Dark Arts classroom. Oh. Oh! Confringo. Expelliarmus. Incendio. Depulso. Когтевран, это на каком я факультете? Возможно, This must кто-то be the будет entrance to искать the Hall of Herodiana. по тегу, который им нужен факультет, посмотреть, в чем разница, типа, по сюжету. Here it is. The Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Now to see if Herodiana Burr was as good as Sophronia said she was. Ух ты. Раз. That chest, that wasn't too hard. Wonder what's next. Depulso. Ебать, нас передавило. Нас немножко, ребята, раздавило. Это что такое? Не понимаю. Confringo. Incendio. Revelio. Confringo. Accio. Depulso.
Конечно, прикольно, но... Бля. Что-то пошло не так, ребят. Как мне туда забраться? Revelio. Depulso. Accio. Revelio. Accio. Depulso. Lumos. Protego. Lumos. I think I'm getting the hang of this now. Just one left. Revelio. Не, а что я туда пройти не могу просто? Accio. Depulso. Ух ты, блин. Revelio. Accio. Не понял. Accio. Да, кубом давит. Ну, конечно, прикольно, а как дальше-то? Accio. Depulso. Accio. Incendio. Depulso. Accio.
Вот они, сложные загадки. Можно попробовать, давай. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. И все, блядь, ловушки. Нет, они никак. Либо так, либо так. Так они не двигаются. Туда надо пройти. Ебучие пятнашки. А вот не знаю, что он дает, ничего не дает. Просто как украшение какое-то. Accio. Depulso. Accio. Lumos. Revelio. Почему-то горит? Почему, я не понимаю. А, можно... А если, короче, вниз? Прикиньте, даже так нельзя. Accio. Incendio. Accio. Lumos. Depulso. Accio. Никак, ни вверх, ни вниз, ни на себя. Никак. Причем уровень поменялся, было совершенно по-другому. Нет, даже на себя теперь нельзя. Я тебя даже расплющить себе не могу. А если... Блять. Не, ручки тут везде. Это не из-за этого. Давайте его назад запихнем. Не туда ж кому. Он даже назад, блять, не видит. И ручка-то со всех сторон. Incendio. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Ничего, блять. Incendio. Accio.
Ну и сука. Нет, они не делятся. Только вот два этих катаются, больше ничего не катается. Accio! Depulso! Accio! Depulso! Ну идите. Говно, просто говно. Accio! Incendio! Depulso! Это ты не говно, или как? Accio! Тут только два вот эти только шевелятся. Больше вообще ничего не шевелится. Больше двигать нельзя, ничего. Accio! Depulso! Accio! Да не туда, говно. Ну или вернись туда. Нет, не возвращайся. Depulso! Accio! Depulso! Accio! Depulso! Accio! На, просто получай, поебал. Бля, перепутал. Так и знал, что надо поменять, потому что я путаюсь. Так, это мы сюда, это мы сюда. Так лучше будет. Depulso! Accio! Да спрыгни, говно просто собачье. Depulso! Depulso! Accio! У меня 2. Тут 3. Тут 4. Значит, мы сдвигаем сюда. Depulso! Accio! Depulso! Accio! Так.
Ну зачем нам? Ну, вернись ты ко мне. Ну зачем мы сюда его задвинем? Я вообще не понимаю, что делать надо. Это просто страшно. Я хоть это никак не делать. В смысле, я стояла прилично, хуй меня раздавила. Revelio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Блядь, ты кончен, что ли, совсем? Я же запрыгивала сюда, что за нахуй? Revelio. Почему это нельзя пропустить, говно собачье это?
Depulso. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Lumos. Incendio. Accio. Depulso. Accio. Depulso. Accio. Lumos. Incendio. Lumos. Revelio. Да нету другого заклинания, ничего не помогает. Нет другого заклинания. Заебал. Levioso. Accio. Depulso.
Ты чё, охуел? Ты чё, охуел? Когда мне ачивку дадут самые тупые частые смерти. Блядь, хоть бы подсказку дали, что за пиздец. Да не туда, так конченый, блядь. Сейчас поставлю на зарядку. Вот ты говно, зачем? Здесь вот не понимаешь, что ты говно, что с ним делать. I see. The switch reset everything. Good to know. Я поняла, что этот шар делает. Он, короче, возвращает. Надо, короче, сюда запрыгнуть. Сюда воткнуть. Я потом перейду туда, потом я закручу. И после этого мы его туда перетащим.
Accio. Repulsor. Oh. Accio. Вот я же вот туда отправляла этот куб. Как теперь его туда отправить? Я не понимаю. Кажется, понимаю. Ну нахер все взяла. Так, переключись, ты говно. Accio. Accio. That's the last of them. Seems I was a match for Herodiana. And this must be the last piece of Herodiana's ensemble. Просто ненавижу, блин. It is remarkable. No wonder Sophronia wants to see this. В смысле мы вышли? А мы получили это тем, что мы ходили, а? Это что такое, блядь? Я не понимаю, ужас. I'm going to have my own telescope one day. Нам срочно надо поговорить с Кисиком. Такие нервы, такие нервы. Although I suppose Saturn's got the rings going for it. Of course it is. What have you learned? Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Здрасте. Я столько страдала, чтобы за бесплатно. Денежку давай. Of course. I'd pay anything. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. Здравствуйте, мистер Кет. Здравствуйте. You're my second favorite hero. У кого такие фотки милые, у кого такие фотки милые. Что такое, Речи? Кто такой? Fascinating stories about growing up in Uganda. Wish she'd teach us how to do wondrous magic like they do at Wagon.
What's this one about? Off on another adventure, are we? Да, тут вроде как можно стать темным магом. Я думала становиться, не становиться, но я поступила не на Слизерин. Спасибо большое, что пожелали приятного прохождения. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Спасибо, столько часов Professor стримать. Shah, astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Oh, hello. Good to see you again. We Ravenclaws must stick together. Oh, hello, Amit. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Tried to put off my stargazing as long as I could. A lot of good that did. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it?
this was his old telescope. Looks practically brand new. Revelio. Confringo! A pristine night. Professor Shah, I'm interested in learning more about astronomy. It is increasingly rare to find a student who seeks after things celestial, of their own accord. But if you truly desire to chart the courses of the cosmos, you must rid your mind of the terrestrial babble of others. We ourselves are not unlike blank star charts, you know? Empty canvases waiting to be inscribed with all that the universe has to offer. Do you understand? You mentioned astronomy tables earlier in class. What were you talking about? Long ago, devotees of the astral arts set up stone slabs across the countryside. They are ideal for studying constellations near and far. For centuries, wizards made use of these astronomy tables for stargazing. Sadly, they have since become mere monuments to the intrepid intellectual pursuits of a bygone epoch. Am I right in thinking you are unimpressed by divination? Of the many other so-called disciplines taught here, divination is perhaps the most feeble, especially in its nonsensical practice of astrology. Do not confuse astronomy and astrology. One is concerned with mysteries stellar and lunar, the other is mere lunacy. Thank you, Professor. I look forward to stargazing. I am glad to hear it. Should be a stellar night for it. The perfect night for... I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. I had a feeling there would be a catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But, are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Что там сейчас нам покажет? Созвездие Медведицы. The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it.
Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs and ritual stargazing. Чего это он не будет включить уведомления? Ай, блин. Побежать. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. Amit, could I ask you something? Oh, certainly. Where precisely is the table we're looking for? According to an old astronomer's chronicle I found in the library, it may be somewhere along the castle wall. Actually, that's all I wanted to know. Oh, very well then. Revelio. Little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, Amit. Confringo! Look, there's the table. Revelio. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view. As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Stargazing is all about patience and precision. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Thank you, Amit. I look forward to reading them. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon.
never do get tired of seeing the astronomy tower at night. What a view. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Чисто такие на лестнице переночевали. И где она, бляха-муха? Revelio. It's good, Black Stewart. Сейчас раз и за лицо его кусанет. How wonderful to see you again. I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm. Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. When executed correctly, you should be able to pick up boulders as though they were sprigs of sneezewort. Да, вот мы и дожили. Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. И где она? Wingardium Leviosa. You're a natural. Щель нахуй до коробку, как его Professor, I was wondering where you're from. What's your background? Oh, how nice of you to ask. Well, let's see. I grew up in London, right on the Thames. Странно, что не в дереве. Звучит как That оскорбление. sounds lovely. All the sights and bustle of a city. To some, yes. I used to dream of living in the country, but it wasn't until I came to Hogwarts that I felt truly at home. Mind you, it did take some time, and whilst it is my fervent hope that each student eventually feels as at home here as I do, it is not always the case. I suppose that makes sense. Well,
we each bloom differently, don't we? Some of us, like devil's Я думала, snare, типа, thrive смотрели, in the видели, как я shadows, коробку whilst others притащила? crave the Куда я не attention of a поняла? bouncing bulb. And we each grow and thrive according to our own plan. I was terribly nervous when I arrived at the castle. You see, as a child, I knew nothing of witches or wizards. You can imagine how astonished I was to receive my letter from Hogwarts. I spent a good deal of time alone in either the greenhouse or the library my first days here. Чтобы доказать, что здесь персонажи не картонные. Они все тут с историей. I'm sorry the other students weren't more friendly. Oh, but I've given you the wrong impression. On the contrary, I was shown great kindness. In fact, a 7th year took me under her wing during those first days. She remains one of my dearest friends. How fortunate. I was indeed. I dare say you'll find that the friends you make here at Hogwarts will last a lifetime. Now, I'd best get to my recent delivery from the Magic Neep. Mr. Teasdale promised me quite an assortment of seeds this week. Lovely to see you. Ага. Медики фигово. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Там бесконечно собирать можно. Есть, но не везде не можно летать. Сейчас вот можно. А когда город был, нельзя было пойти. Вот, видите, нельзя. Снижаемся. How nice to see you, my young friend. How would you like to learn the knockback jinx flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Psst, over here, quietly. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And ну реально сюжет one тут other такой. thing. Побочка, не побочка. Harlow mentioned you to his colleagues. Это сюжет. They did not Такой mistake вот. you for Приди someone туда, else, did they? через всю карту пробеги, they что-то didn't. поговори, пошепчись там о чем-то. Иди обратно, Why did you что-то lie to учи. me? Все. And what do they want with a Hogwarts student? Даже побочки иногда интереснее, чем, блин, I know I can сюжет. trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest.
Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. You seem to be very determined in stopping Rookwood and Harlow. Why? I knew men like him in Uganda. I know how bad things can get if they are not stopped. It's a long story, one I promise to share when we have more time. For now, let's do what we came to do. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Harlow is here after all. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. И как туда вскарабкаться? Она придумали, конечно. Revelio. И все? Revelio. О, там Мерлин. Lumos. Revelio. Lumos. Вот так прям. Revelio. Ну вот камни я вижу, а где бабочки, фиг ты поймешь. Lumos. Вон где. Замок. А как я с ними запрыгну, если они не хотят? Lumos. Мы прошли все испытания Мерлина. Теперь возвращаемся.
Допустите меня, вы чё, псы? I wonder what that does. That did it. Accio! Wingardium Leviosa! На, застрял. Accio! Wingardium Leviosa! Да выйди ты, говно собачье непроходимое. Да глянь. Это еще хуже, чем тележка тупая. Вылазь, говно собачье. Все, я ставлю игре 10 потому что тут есть тупые тележки, которые просто не перемешают. Еще их не хватает их. Просто... Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Wingardium Leviosa! Accio! Как туда забраться, если туда вообще нереально забраться? Она придумали всякой херни. Revelio! Wingardium Leviosa! Такое говно. Как они предлагают скарабкаться? Значит, здесь мы такие высоты преодолеваем, а там мы не можем. Wingardium Leviosa! На, пробуем, да, действительно. У меня просто камера нифига не наводится, так что, возможно, я не могу. Нет. Нельзя. Прыгай. Бесполезно, кусок говна.
Ты лох. Еще и запрыгнуть ни хрена не может. Здрасте, здрасте. Ух ты, блядь! Ну, сука. Гори, блядь. Александр, как у вас дела? Если опять ничего не напишет. Так она спрашивает, что он не отвечает. А, сука. Lumos. Ну, черт-то не понимаю. It is frustrating that we do not study apparition until our 6th year. We could get past this gate instantly. Давай, давай, Халк, подними ворота. Вернитесь в область заданий. То есть, блядь, вокруг я даже не могу обойти. Что за багованная жопа просто. Охуенно просто. Давай, скажи, что ты, блядь, теперь ты еще мне вообще перекрыл проход. Ты что, кончено совсем, что ли? Просто иди нахуй. Я уберись. Иди нахуй. Мне еще проход перекрыл. Вообще уебан. Уебанский ящик. Да реально, просто как по-другому? Типа, если ты не можешь скарабкаться, ну, типа, зайти спокойно, как надо, типа, обойди гору с другой стороны. Нет, хуй там плавал. Ебучая. А если его нахрен перевернуть? Он даже не переворачивается, он настолько все по-дебильному просто. Вот так, давай, блин. О. Так попробуй перевернуть говно собачье. Вот так. Стой. Не смей переворачиваться. Наконец-то, блядь. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty. Incendio. Revelio. Dead end.
Must be another way in. В смысле, ты же сгорел. Incendio. Lumo. Depulso. Так, иди-ка ты нахуй. Чувак, съебал отсюда говно. Теперь надо через там окошко, да, двигать эту штуку. Мощнее не можем, блять, подвинуть. Wingardium Leviosa. That looks as if it might raise the gate. Revelio. Depulso. Wingardium Leviosa. Depulso. Я открыла или закрыла наоборот? Revelio. Depulso. Какую веревку? Опять ящик. Wingardium Leviosa. Сука, только не блядская хуйня. Все, стой так. Не смей переворачиваться, говно. А все равно не хватает. Что за херня? Придурок, залезть не можешь так. Wingardium Leviosa. Не переворачивайся, ублюдок. Перевернулся. Ну так, да. И чё, блядь? И похуй вообще. Значит, нам не надо. Так, садись ты, блядь. Почему они не открыты? У меня больше они не шевелятся. Wingardium Leviosa. Depulso. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Depulso.
Wingardium Leviosa. Да не поднимай. Подсунь. Depulso. Может, ящик скинуть надо? Wingardium Leviosa. Если повернуть ручкой к себе. Прикол в том, что он закрывается. Да? Значит. Вот. Нет. Нет, да это, блин. Ручка ничего, это ничего не дает. Блять, он еще не ходить не может. Индексирует. Но он поднимает, он под него не подлезет. Это только если скинуть туда, в теории, но он сюда пролезет вообще, нет? Да не двигается, ты понимаешь, что он там расстояние малюсенькое. Оно не двигается вообще никак. Ну смотри, ну давай проверим, я вот подхожу. Ручка. Чуть-чуть еле-еле сдвинуть. Ну ладно. Wingardium Leviosa. Он, блядь, не двигается. Просто такая хуета. Не, он никак не двигается. Incendio. Expelliarmus. Это зачем ящик вернулся? Ничего не понимаю. Может, через низ просто надо поэтовать. Короче, там стрелять. У меня больше других вариантов. Ага, камера еще хуй поворачивается. Какая же, блять, охуенная игра. Просто я в шоке, блять. 10 тысяч того стоит, сука. Все, каждый, блять, рубль. Говно ебучее, она еще нихуя не шевелится. Просто. Девка, сдохни там, пожалуйста. Ты заебала меня. Wingardium Leviosa. Мне похуй вообще. Мне похуй, что ты хочешь там делать. Вот так игра говорит. Погованная хуета. Revelio. Вот туда надо залезть. А как? Мы поймем. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso.
Вообще похуй на ящик. Accio. Also. Accio. Ящик вообще нахуй не нужен. Тут просто, блядь, это та хуйня, которую вообще нахуй надо выпилить из этой ебучей игры. Нахуй эти ящики вообще здесь нарисовали. Какие-нибудь, блядь, смысловую нагрузку вот тут рисовали. Она, блядь, несло. Нихуя ничего не несло. Нахуй тут нарисовали ее, блядь. Только больше путает этот дебильный ящик. My guess is that we'll find Harlow and the letter inside. We'll need to be careful once we get... I hear them. Заебала ныть, бабища. Yeah, restrain the beast. Highwing. Do you know that hippogriff? Get this thing back. Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blasted! There's gotta be another way to get up to the roof. Somewhere. Если буду писать отзыв об этой игре, я поставлю 10 из 10. I hope Natty stays out of trouble. Это минус 10 из 10 из-за ебучих ящиков просто. Нахуй их здесь нарисовали. Это, блядь, даже еще хуже, чем черешки ебучие. И чё, как ты мне предлагаешь идти? Ah, if the air is cool, it always takes longer. Ящик да тут, сука. Accio. Wingardium Leviosa. Вы вытащишь это говно ебучее. Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Wingardium Leviosa. Охуенно, еще и, блядь, застряла в ящике ебучем. Я сейчас выйти начну. Может, есть какой-то другой? Допустим. Ага. Зря я, короче, возвращалась к этим ящикам. Все гораздо проще. Просто залезть. И тут опять этот ебучий ящик. Revelio. Нет, плакать буду. Мразь. Еще не пролезешь к нему. Repulsor. Incendio. Wingardium Leviosa. Not the safest place to sneak into. They come up to me. I'll stick them like a knobtail. Wingardium Leviosa. Ты слишком...
Incendio. Wingardium Leviosa. Блин, все равно не видно. Хуя. Видели это, блядь, труп? Сука, нет! Мразь. Wingardium Leviosa. Не смей, блядь, упасть, говно, Ну-ка. Ненавижу эту мразь. Повернись, говно собачье, бляха-муха. Почему он падает, блядь, боком, говно? Молодец. Теперь, блядь, двигайся саму. Хочу, блядь, расшевелить тебя, говно. Ну да. На грани, просто по тоненькому ходим. Где? Враги. Revelio. Говно просто себя, блядь. Сдох? Пока. Revelio. Depulso. I heard. What's Смотри, this? фокус. Хуй, да, блядь. Очень просто, нахуй такой долгий откат. Feel of burning sensation. Incendio. Not your best defensive maneuver, was it? Incendio. Wingardium Leviosa. Cubrigo. Depulso. Incendio. Хватит, ебучий шаг. Wingardium Leviosa. Bingo. Pathetic display. Leviosa. Expelliarmus. Incendio. Depulso. Incendio. Expelliarmus. This isn't a fair fight. Alohomora. Revelio. Нормально, скрываем сундук, нихуя себе. Depulso. Leviosa. Нахуй мы все зашли. Revelio. I hope Natty's having an easier time of it. Revelio. You're going home in a wooden box! Levioso! Что это? Кто? Как нечестно это.
Кто здесь? Кто здесь? I could do this. Oh, at least give it a bit of effort. Ты чё? Aloha Mora. Revelio. Revelio. Да еще лучше. Wing. It's all right. There we go. Что только одну? There you are. Come on. Hello, Mora. Hurry. Я так хотела шоколадку брать. Блять, не успела съебать. Нахуй ты мне на спину ее кинул. Ух ты, мам. There's the Hogwarts Express. Must be returning from an unscheduled run. Не-не-не-не, мы летим. Блин, тут даже это... немножко днище можно проглядеть. It's incredible, isn't it? How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Harlow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it.
Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. О, теперь у нас есть зверушка. Highwing, go! Вот, да. I have learned of a wizard who is being harassed by Harlow. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Ой, я случайно брала. When you have a moment, please stop by the Room of Requirement. Deke tells me he has something to share with you. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Полетели. Она сама утопилась из-за игры, да? Что-то набагато. Мы на лимузине. Да. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Было прикольно, можно было бы обоссать сверху. А ваша метла может так? Блин, переместилась поближе, а сколько пишут пердули. Revelio. Ух ты. Вот это вот интересно. Спящего дракона. Здесь мы. Hello, Hamora. Revelio.
Почистили. Живем. I've always said that travel broadens. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? I believe he's trustworthy, yes. He seems sincere. And Спасибо Serona большое, что Ryan trusts сидел. him. Спокойной ночи. Я тоже скоро уже буду заканчивать. Я не буду до 3 и до 5 сидеть. I retrieved a stolen helm. He hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. You didn't see anything? Speak with anyone? I did not. In fact, I did not make myself known. I only recently returned there and did not recognize nor trust anyone that I heard. I stayed out of sight so as not to tempt my portrait's destruction. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Rookwood Castle. Получается, 2 портрета, мы где-то серединку прошли, наверное. Сюжета. What are you up to now? Да-да-да. Это чисто я сейчас пойду еще побочки делать. Там просто чисто поговорить. Сейчас быстро побазарим для задания.
телепортнусь. Башка уже начинает болеть. Скоро уже буду заканчивать. Да сколько можно стримать? 8,5. It's me, Gareth. Were you calling me, Gareth? I was. After you helped me with that Fupa feather and potions, I reckoned you might be just the person I need. You see, I have an idea for a fizzing Whizbee-inspired beverage, but I'm missing a key ingredient. You and your concoctions. I don't know how you come up with these things. It's a gift, truly. So, I suspect the key ingredient in fizzing Whizbees is dried billywig stings. I heard there's a store of them in Honeyduke's cellar. I'd get them myself, but my Aunt Matilda has her eye on me. Thinks I need to focus on potions class for a while, not for my own brews. I was hoping you could follow a secret passage to Honeyduke's cellar and grab a few dried billywig stings for me. Темный проход — это по моей части. Звучит нормально так. Ой, тайный проход. Я прочитала темный проход. Of course. You never know when you might need a quick means of escape from the castle. Мне пора спать. Thank you. Твою мать. But you should know that it's not exactly quick. It's the secret bit that's helpful. Ой, The passage я is просто на hidden таком behind the расстоянии, statue of a что one-eyed я не witch in the вижу. third floor У меня все corridor. расплывчато. Just tap it with your wand Я and say, обычно с такого же "Descendium." расстояния в очках сижу. Ладно. I'll see what I can do, Gareth. Fair enough. You shall be Наберем the задание, first one to выполнять taste my не newest факт, что... brew Тут if же you can нету be of help. ограничений, Perhaps I can convince some meat to help сколько me мы with my заданий potions можем homework. взять там. Get my aunt to Максимум 5, loosen her если reins a там bit. понаберем, пофигу, будем выполнять, не будем. Если там I'll по need пути to get those dried billywig где-то stings for будет, Gareth if he's to finish his latest выполним. concoction. A one-eyed witch statue shouldn't be too hard to find. This looks like the right statue. Yes, I told you. You're very clever. Clever? What was the How password? offensive. Next. Fine, a genius. Happy Possibly. now? But I'll allow your limp vocabulary. This disillusionment. Астрально, нормально. Revelio. Ебать, что происходит? Братья-акробаты. I'd better keep an eye on high like places this? around the school for Zenobia's It'll wear gobstones. off in a few hours, I think. You think? It didn't before. That other boy was like it for a week. A week? Levioso. I don't feel well. Oh, stop fretting. We'll have you with Nurse Accio. Just one of realised. Zenobia's gobstones. What is it? I I have hardly an see what all essay the I need fuss to is finish about. for Ben. Где он, придурок? 2 inches. Merlin's, I haven't done mine either. Oh. What? А, то есть ниже надо. Да, есть. Уже изучила я это заклинание. Только вот недавно совсем. Почему же еще больше? Выше. Тут есть ограничения. А, все, я забралась. О! Expelliarmus. Ну ты гадость. Confringo. Accio.
resource indeed, your field guide. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio! Aloha, Mora. Да я знаю, что они туда идут. Я открываю, чтобы все точки были открыты тут. Наверное, сейчас никуда не пойдем, ни с кем разговаривать, плюнем, пойдем дальше по заданию. Будет. Revelio. Lumos. Revelio. Я так в большой зал не зашла. Тупик. Зачем тут лестницу такую сделали? Ясно. Я зайду вон. Ебанутые. Revelio. А я не знаю, как его открывать. Я не умею открывать. Levioso. Нет. Почему шар не открывает? Levioso. Чё, пес. Неужели я тебя открывал? Я тебя не открывал. Невидимость? Попробуем. О, спасибо большое, я не знала. Обворовали мы тебя, да, дорогой? Все. Облутали, ты прикинь. А, ничего и не было. Ничего не выпало. Revelio. Aloha, Mora.
На PS5, да. Revelio. Стоит же. Revelio. Hello again. Were you able to get the honeydew? Revelio. Hello, Hamora. А как там? Я тоже не знаю, как. Так, что считать это не сделал? Revelio. А что именно? Ноги или что там? Давай сейчас вот. Anything to do with the dark art should be avoided. It's too risky. Могу телепортироваться нормально. Ну вот и здесь. Здесь, я так предполагаю, надо... Что надо считать? А что это? Почему так? Это 9. Revelio. Больше. Вот, допустим, значит. Получается вот это. Плюс что-то еще получится в сумме 24. А тут сова. Плюс 11. Получается, тут должно быть что-то с 2. Я так понимаю, тут паук, наверное, будет, если предполагать. Тут паука и нет. Здесь, значит, паук будет. Да, паук. А здесь... Ладно, еще какой-нибудь. А, то есть еще она автоматически не открывается, да? И чисто подбор. Открылась? Методом угада. Ну, спасибо, буду знать. Revelio. Мне вот Гивен примерно давал подсказку,
что надо считать. Я подумала, да как там, блядь, в этих допустим, вот этой крокозябли, что тут можно что-то посчитать? У меня было сложно, я даже не пробовала. Мне кажется, надо было попробовать. Спасибо. What were you and Ominous speaking about? He's being ridiculous. Apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts. Ominous swears it was used for the dark arts, so he wants nothing to do with it. I reminded him that Anne needs a cure. This scriptorium could hold the answers we need. The dark arts do pique my interest. There's more to dark magic than people realize. The Gaunts know this better than most. Perhaps I've spoken out of turn. Ominous's family history is personal to him. I'd like to know more about it if you wouldn't mind telling me. I won't repeat it. Very well. But do keep this between us. Ominous learned dark magic from his parents. Are you familiar with the Cruciatus curse? What does the Cruciatus curse do? It's known as the torture curse, Crucio. It inflicts intense, excruciating pain on the victim. Apparently, his parents and older siblings had no qualms about casting it on muggles for sport. Ominous described the sound of the victim's cries as horrific, so the first time he was asked to cast it himself as a child, he couldn't bring himself to do it. As punishment, his family cast it on him. The anguish was so bad that when asked to cast it again, he relented. I have repeatedly assured Ominous that he did what he had to, but he still hasn't forgiven himself. How horrible. Poor Ominous. He was only a child. He shouldn't blame himself. After that incident, the rift between Ominous and his family only grew. That is until I came along. Every moment he isn't at Hogwarts, he's with us in Feldcroft. Ominous trusts me. And more often than not, he winds up listening to me. I'll remind him of that when I follow up about the Scriptorium. Watch for my owl. I'll have news soon enough. I'll make Ominous understand. He'll change his mind. Что, у нас побольше было задание быстро вроде как. Целишься. Да, это недавно ввели, чтобы просто участник, который только зашел, понимал, о чем чат и стример болтает, чтобы типа удобнее было. Так что да, приветики, как дела? Is this Mr. Bickle's home? I believe so. He supposedly has evidence against Harlow. We need to speak with him. Where could Archie have gone? Are you all right? We're looking for Mr. Bickle. My husband is dead. He killed him. Oh, I'm terribly sorry, Mrs. Bickle. Who killed your husband? Theophilus Harlow. I'm sure of it. He's been threatening my husband for weeks and... Нормально. Что там, много еще тебе качать? My son? Where is Archie? Ну, это дофига. I don't mean to be grim, Штук 20, нормально. could Так, Harlow have работа taken him? тебе. Archie's satchel is missing, so he may have left on his own. Ну, Hopefully Bush he's boy just не gone сделал wandering, молодец. as he's prone to do. I hope he wasn't here when my husband... Do you know which way Archie might have gone?
He has a little hideout in the forest south of here. He never wanders far. But if he witnessed Harlow doing something to his father, I'm afraid to leave in case he comes back home. We'll find your son, Mrs. Bickle. Thank you. What am I going to do? Please do not. My husband. What will I do? Сейчас пойдем в убежище искать. Ну ладно. When I took the letter we found to Officer Singer, she told me about. Берем. He had been doing the same thing we are, providing Officer Singer with evidence to take down Harlow. I had hoped to speak with him about what he had found, but we were too late. Погнали. What did Officer Singer say about the letter you brought her? She thanked me, but she clearly felt that it was not enough. It is a shame that hippogriffs cannot speak. Your friend Highwing could provide all the evidence against Harlow that we need. Revelio. We will need something more. This must be little Archie's hideout that Mrs. Bickle mentioned. Archie? Archie Bickle! He would not have done this to his own hideout. Someone came here looking for him. Revelio may be our only hope of finding out which way he went. Да, много. Revelio. There! Archie's footprints. He went this way. I thought we would have found Archie by now. I suspect he'll keep running if he's being followed. If it is Harlow that's pursuing him, I only hope you're right. Men like Harlow would not think twice about killing a child. We must find Archie quickly. Это ж надо что-то делать. Это ж не 3. Wolves! Prepare for a fight. Incendio. Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Protego! Arresto Momento! Confringo! Expelliarmus! Incendio! I hope Archie didn't cross paths with that wolf pack. We should look around. Revelio. А ты еще не можешь разные повозки заезжать? В смысле, разные повозки? Эти в смысле? У меня кроме вот этого открыто. Это надо еще и вот это докачать.
Мелочь. Archie's satchel. Why would he leave it behind? He was likely running from Harlow, distracted. This may be a good time for Revelio again. Такого тут нет, тут надо вручную менять все. Revelio. Archie went this way. I have a bad feeling about this. Harlow must have a reason for pursuing Archie. Да я у других смотрела, они все то же самое, они вручную меняют. Они просто перетаскивают, а мне надо на кнопки же, чтобы I hope he didn't see Harlow kill his father. He would never overcome it. At least not in any way I can imagine. Я так смотрела, ни у кого такого нет. У них просто они сами перетаскивают быстро. У них быстрее перетаскивается. Ну вот, на колесо. Это то же самое, что я вот вызываю. Вот, я также вызвала тем же колесом. Revelio. A fork in the road. We will need Revelio again. Multiple sets of footprints. Oh, Harlow caught up to him here. This is not good. They went this way. Пацан уже заебал. О, здравствуйте. Так. Ну, сейчас в сумку засунем его. Стоять. Leviosa. Ну, беги. Vestrals. Сука. They are beautiful, are they not? You can see Vestrals too. I witnessed death when I was 9. Ебучая Какая она тупорыла, вообще невозможно поймать меня. I think those of us who have witnessed death deserve some comfort. Вот так раз. Возьми в сумку это говно, просто затяни. I'm sorry you experienced something like that at so young an age. I was with my father when he died. My mother was away, and I felt quite helpless. It was a long time ago in some ways, but in other ways, it seems like it was. I still see him so clearly. You must listen. Сумку возьми, ган. Ну, просто ебучая. Let us keep moving. We must find хрена не делать. Revelio. Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expulso. Be honest, there can be no mistake. Accio. Incendio. Expulso. Satisfying. Accio. Incendio. Expelliarmus. Ты что, блядь, не Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Incendio. They got what they deserved.
Я жму квадрат. Я жала квадрат. Ух, ебать. Где эта курица тупая? Revelio. Incendio. Expelliarmus. Лучше не вламывать. Ну идите отдыхайте. Accio. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Revelio. Да мразь, как я, блядь, хуйну. Сука, чем это длина? Просто идите мразь. На, поебал, просто поебал. И тебе поебал, всем поебал. Хватит, что ты сэр, хуя. Раз, порыв. Заебали, пойдем заебали. Получается не так. О. Да. Incendio. Expelliarmus. Вообще не Incendio. Incendio. Это сложный ник там орёт? Бежим спасать сложного ника. Спокойной ночи тебе. Скоро уже заканчивать стримчик. Берем сейчас как разберем. Эту сложного ника освободим. Ты туда пройдешь. Revelio. Где он так не нажимает? Блять, не Привет, Грэм, как дела? Так, как туда пробраться-то не понимаю. Показывают, а как? А, вот спуститься тут. Да, 9 часов. Уже скоро буду заканчивать. Archie Тебя, Bickle. блядь, освободить. Your mother sent us to find you. Oh, I'm so glad to see you. Надо ж как-то проходить твою игру. Sorry. We need to get this open. Aloha Mora. A man called Harlow. He killed my father.
We're so sorry, Archie. We won't let him get away with it. But first we need to get you home to your mother. Thank you for saving me. We wouldn't have it any other way, Archie. Now let's get you home. We know a safe way back. Oh, Archie, you're here! Oh, you're safe. Mother? Oh, Mother. Father's friends are in danger. I heard the people who took me talking about them. Which friends, darling? Mr. and Mrs. Rabe, Mr. Filbert, and I think they also said Otto's name. Oh, I shall speak with them. You run inside. Yes, Mother. Your husband's friends may be in danger. Just as he was. How can we help? You've done enough. My husband was a powerful wizard and couldn't defeat Harlow. The last thing we need is that monster coming after you. It may be too late for that. I'm afraid Harlow's already after us. Then you needn't anger him further. I assure you, the threat could be a lot worse. Please, please keep your distance. I'm sorry again about your husband, Mrs. Pickle. Thank you. And thank you for bringing Archie home. I can never repay the two of you for your kindness. Not to worry, Mrs. Pickle. My father used to say that rain does not fall on one roof alone. We are here to help each other. Стань, женщина. Не, а куда мне идти? В смысле, мне еще опыт не дали, что ли, или что? I must learn more about Mr. Bickle's friends and why Harlow is after them. You'll be hearing from me as soon as I know something. Thank you for your... Да, съебал нахуй. Просто уже за 9 часов уже кипит от этих героев. Поэтому я могу и послать. Ух ты, бля. Ух ты, ух ты. Хоть есть быстрее. Ща по-модному. Оп! It's like a place right out of a storybook. Полетели. По-богатому поедем. А, подождите, пойдемте зажжем. Люп. Пошел. You made a mistake coming here. Slow down now. Where did you go, coward? Нет, давай, иди. Получил подбить. Over here. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. They're working together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Опять сюда, что ли? Может, уже будет? Ranrock wants us to find the child, but which child? Instantly, I get the right one. Cool. Sounds like a lot of work. Perhaps we just tell it to them. Well, it'll be on. Incendio. Accio. Confringo. Revelio.
You can't stop Ranrock's rebellion! Reminds me of the time I nearly fell out of a car at Gringotts. I was only young. Up there. That's our way in. Accio, Wingardium Leviosa. If I'd known your plan was to dig up half the country... I wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the Наконец-то child. мы дошли до них. Спустя If you сколько hadn't sent a часов просто. dragon to retrieve the container, За весь I стрим spent months and наконец-то мы к countless сюжету ministry чуть-чуть favors приблизились. tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me? You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Accio! Any special word you want me to pass on to your mum? Мамаша твоя передать? Ты своей мамаше передай. Смотрите, на поебал. Просто. Черт, вот так. Получи. Уток. Блядь, не получится. Surely you can see that. Expulso. Incendio. For the rest of your short life. Release me. Accio. Such agility. What the hell is ground now? Another pitiful beast caught in Incendio. my track. What are you doing? What is this? You're going to regret that. Ой, ебать, Nice try. давайте ноги Bite. Accio. Is that the next door? Revelio. Yeah. Сгинет. Revelio.
Revelio. Нормально так. I suppose that's the quick way down. Most goblins in my family worked in the mines at one time or other. Accio. Revelio. Confringo. Revelio. There's something to those symbols. There is. I've seen symbols like these before. I need to find all of them, then cast at them quickly in succession. Yeah, what I mean. Expelliarmus! Confringo! One there. А чё он? А, она просто открылась. Все, бью. Уже кому-то пора на отдых. Давайте. Goblin tracks. Revelio. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here? Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? I heard something. I was hoping that was you. Revelio. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No. Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be. And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. Давай, старикан, вали. I would join you if I could. I shall await your arrival in the map chamber. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. I need to reposition that pillar to climb out of here. Perhaps the archway is the answer. Accio. Wingardium Leviosa.
Accio. Wingardium Leviosa. Accio. Leviosa. Да, вот реально, вот только вот сейчас мы приблизились к сюжету более-менее такому интересному. Прикольно. Accio. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Revelio. Туда надо. Accio. Confringo. Expelliarmus. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. О, сейчас будет жопа. Accio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Protego. Accio. Incendio.
Confringo! Expelliarmus! I believe I need to proceed to the left here, but how? Revelio! Я отсюда пришла. Нет, я отсюда пришла. Perhaps I'm to hit the mark on the far wall. That sort of thing has repositioned the archways in the past. Revelio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Accio. Revelio. Я понимаю, но не видно куда. Я сюда стреляюсь. Вот так. Все гораздо проще. Батюшка, если Revelio. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Accio! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Expelliarmus! Confringo! Incendio! Confringo! Expelliarmus! Incendio! Incendio! Confringo! Revelio! Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Все понял. Ничего не понял.
Is it possible to pull one of those blocks through the archway? Понял. Revelio. Зачем так шататься? Меня же тошнит. Кожаная кепка, ничего себе. Бам! Ты чё, блин? Accio. Incendio. Confringo. Accio. Incendio. Revelio. Revelio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Confringo. Incendio. Accio. Отвлеклась. Confringo. Expelliarmus. Incendio.
Incendio. Expelliarmus. Confringo. Accio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Accio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Accio. Incendio. Expelliarmus. What a relief. Revelio. Я вообще должна быть голая, чтобы я всегда перед этим все продаю. Мне не хватает места, я не понимаю. Какой там немного сложнее. Блин, ты шутишь, что ли? Это вообще не сравнится с Elden Ring. Это просто люто. Это не игра, а вот так вот. Тут боссы и фигня по сравнению с Elden Ring. I must say I'm curious to hear of Isadora's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. Мне кажется, воспоминания о сыне что-то заберет. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you.
Что это такое? Это выглядит по-богатому, чем это. Я почему-то капщина Владимира продублировалась старая. Revelio. Revelio. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep the second artifact safe as you've advised. Good. Are you ready to move on? What was the glowing strand that Isadora pulled from her father's chest? It was pain. You will understand more about her actions as you complete the trials. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately. Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. If you learn more about Ranrock and Victor Rookwood's activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well, and we shall learn how he fared with the helmet you retrieved. Well done today, as always. We shall speak again soon. Мне ловко сказать про очки. Да, наверное, есть такое. I pressed Ominous regarding Salazar Slytherin's scriptorium, but my efforts were in vain. Meet me outside the Slytherin common room. We need to talk. Даже 23 уровня нет. Natty told me about your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. Так, давайте-ка одежду поменяем. Реально. А, мы можем в тайную комнату зайти. Там одежду разгадать. Ну, не разгадать, а типа
I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Всем что-то надо. Почему это? 23. 66. Нормально так. 61. Не поменяем. Говно. Говно. Проличнее будет. Так, стана шмотка разблокируется. 51 даже есть. А зачем нам это хранить? Клон. Продадим. 1, 48, нормально так. Надеюсь, животные там не сдохнут. Сейчас быстро по мелочам там сделаем и заканчивать будем. Так. Сейчас одежду продадим. Тут, прикиньте, снег. Ничего себе. Прикольно. До этого видео я просто думала, просто Come in, look around, and if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Ничего себе, мы богачи с вами, ребят. Вот это продаем хуем. Продаем. I suspect you have a sharp eye for fashion. Be sure to stop by whenever you're about. Удаление прыщей. Мне вот туда надо сходить. Так, это у нас там задание аж и есть в Хогвартсе. А в Хогвартсе ничего и нет. Значит, будем заканчивать, а остальное уже будем делать. Сейчас, секундочку. Пошли как-то. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Там выйдет, потом разберемся. А где наш комната? Что в нашу комнату? Подождите секундочку. Ладно. Теорию можно и здесь, наверное, закончить. Off on another adventure, are we? Что там у нас? Застряли. Aloha, Mora. Ну, какой видочек.
Зима прикольно, кстати, сделана. Мне нравится. Мне напоминает Вичет. А Вичет Гарри Поттеру. По Гарри Поттеру сделали. Ну, симпатично, симпатично. Что будем заканчивать, то я что-то кукухой поехал. Почти 10 часов стрима. Мне надо срочно дозы чая и спать. То завтра рано в институт. Вот, завтра. Ну, так долго не будет стрим идти, конечно, но начну пораньше. Всем спасибо, кто сидел со мной, кто проходил. Игра подбешивала, но я подуспокоилась. Наконец-то мы хоть чуть-чуть дошли до сюжета. Хотя бы вроде ощущается, что мы вроде как половинку прошли. Ну, я надеюсь, хотя бы половину. Всем спасибо. Желаю всем удачного денечка завтра, хорошего, продуктивного, хорошего настроения. Всем спокойной ночи. Всем спасибо. Всем